হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম, ওয়েলকাম টু মাই স্ট্রিম। আমরা আজকে রেনাসিটা চ্যাপ্টার 2 অ্যাক্ট 10 স্টোরি কোয়েস্ট কন্টিনিউ করব। তো লাস্ট দিনের অ্যাক্ট 9 এর স্টোরিটার লাস্ট মোমেন্টে আমার কারেন্ট চলে গেছিলো, সেহেতু আমি অন স্ট্রিম কমপ্লিট করতে পারি নাই, এবং ওটা আমি শেষ করে ফেলছি। লাস্ট 10-15 মিনিট ছিল, সরি ফর দ্যাট, যে ওটা আমি শেষ করার টাইমে আমি স্ট্রিম করতে পারিনি। তো আজকে আমরা পরবর্তী চ্যাপ্টারটি স্ট্রিম করব এবং শেষ করব। লেটস গেট স্টার্টেড। Yeah. Where do we need to go? Return to Reguna City. Okay. ওই এত এত বড় জেলটা দেখেছেন বাবা ক্যাপ্টেন আমেরিকা রাস্তায় একদম তো লেখা এলো কি কোনো কারণে? Long time no see, Raguna. Can you smell that? Sweet old Margarita's restaurant. Come on! Let's go stuff our faces already. Let's take care of important matters first. You'll eat well soon. I promise. Yeah, I know. We're here to find Cardathea. I still can't believe Tethys couldn't unlock the Sentinel's relic we found in Septimon. At least now we know it's called a civilization capsule. It probably holds key legacy data left behind by the Sentinel. Like some ancient data recorder, right? But Tethys said to unlock it, we'll need the Leviathan's power. If it's really from the Sentinel, why do we need the Threnodian's power for that? Maybe because they fused together at some point. Oh, well, guess that's why we need to find Cardathea. Maybe she'll know a workaround. The Black Shores warned that the waters in Raguna are acting weird again. Gotta be extra careful. And you know, something feels off in the city, too. It's not as cheerful as when we left it. স্ট্রিমে ইয়ে আসলো না কেন? Yeah, and they just threw a huge carnival not long ago, too. Amid howling winds, rising storms, and ghosts adrift, I heard the captain's call. Look, over there! Isn't that Brant and Rachia? Wow, the troop of fools is putting on a show! Hoist the sails, O humanity! The abyss and the summit have entwined. Your only path now is forward, bold and uncharted. You stand on the precipice. Now is the hour to decide your fate, to plant the seed of your highest hope, and watch it bloom into tomorrow. Captain, why do you burn alone in your own flames?
If you do not first become ashes, how will you rebuild? Embrace your fire. Embrace your grief. Go into your solitude. I love those who dare to create, who strive to transcend. For in doing so, their old selves are destroyed. Yes, so they might reach the shores of a new life. The journey onward is perilous. To stand still is perilous. To look back is also perilous. To tremble and falter is perilous. Now, I begin to understand what truly makes a hero great. It is to stand before humanity's deepest sorrow and its highest hope. Oh, how I love those whose souls remain rich and vast. Even when wounded, even when the smallest risk could spell doom, they leap without hesitation into the unknown. Should you stand alone, suffering in the endless dark, today, may you hold fast to every last ember of courage and hope! Life is but a walking shadow. A poor player who struts and frets his hour upon the stage, and then is heard no more. It is a tale told by fools, full of sound and fury, signifying nothing. Where am I? That was Christophora's voice just now. Is this another one of his illusions? Buling's bronze mirror isn't responding. Abby. No answer. This isn't like what happened in Septimont. I guess I can only keep moving and find out. Amid the endless cycle of surging tides, she plunges into fate's swirling maelstrom once more. Soon, she will wear a new crown, one ordained by fate, never to be defied. Her fate was written long ago. What remains is but a fleeting moment of stolen peace. What you see before you is fate itself. And now, with every step you take, you stir the tides into motion. খুবই সুন্দর লাগতেছে Is it fate that rules over man, or man who commands fate? I await your answer to this question. Dari sisi yang laut. Boy. What is this place?
নিচেতেই দিবে, সবসময় নিচেই দিবে। Through me, walk the path of glorious ascension. Through me, enter the city of eternal bliss. All who enter must first forsake all hope. What the fuck? These tacit discords. Why aren't they attacking? Harbinger, open the gates of paradise for us. কেমনে কেমনে মামা আইসিটি লাগে, আইসিটি বলবে। হয়েছে। You'd better বড় leave. লাগে। This place isn't leading to any salvation. Leviathan, I will deliver you her death. যুদ্ধ না বাবা। না জীবন গেলে তো দিয়ে যাবে। Rover! Rover? পুরো মানুষ খেলে কি আমাদের নাকি? We could try this. Nightmare Awakener. Oh, you're finally awake. One second I'm fine. The next, my head's spinning. And you're face down on the ground. I'm fine. What I saw, though. Sounds like the same thing happening to the people here. From what I've heard, many Raganese have been having peculiar dreams lately. Even some of our troop members, too. The details vary, but they Hello, all end the Bangladesh same way. PHTRF. The fall of Rinascita. Hello, welcome to the stream. ভাই এটা কি গেম? ফার্স্ট অফ অল এটা হচ্ছে ভাই না, এটা হচ্ছে আপু। And it's not just in I don't know dreamland আমার either. ভয়েস কি ভাইয়ের মতো আসতেছে কিনা, Rover, I'm কিন্তু not আমি sure if ভাই you've না heard. আপু। আর There have এটা been হচ্ছে strange ওয়েদারিং rumors ওয়েবস। appearing across Rinascita ওয়েদারিং lately. ওয়েবসের আজকে আমরা রেনেসিটার Even in Septimont, folks রেনেসিটার claim they've seen tacit discords not of this land in the wilds, চ্যাপ্টার or 2 the ghosts of their অ্যাক্ট ancestors. 10 10 নাম্বার অ্যাক্টে চ্যাপ্টার 2 করতেছি। স্টোরি বেসড গেম এটা বেসিক্যালি, সো স্টোরি করতেছি, Thanks to এটা all মেইন these কোয়েস্ট। oddities, the mood in Raguna has gone sour. The troupe performed today because Brent thought a new play to lighten the mood might give the Don't people some hope. forget to subscribe to my channel, please. But here's the odd part. Only Rinascitans seem to be having these dreams. Visitors are spared. The same should I be true guess of you. আমি হচ্ছে স্ট্রিমের টাইটেলে গেমটার নামও লিখে দিছি, ওয়েদারিং ওয়েবস। হোপফুলি থাকার কথা, আসার কথা, I'm not sure though. Well,
Not Bran or me, but someone in the troop has. They said they dreamed of sinking into an enormous black ocean. আবার সবাই এক লগে খেলা যায় না এই গেম। সো বেসিক্যালি হচ্ছে এটাও মাল্টিপ্লেয়ার গেমই, কিন্তু এখানে সবাই বলতে 4 জন খেলা যায়। তো as you can see, আচ্ছা এটা এই স্টোরিটা শেষ হোক তারপর আমি দেখাচ্ছি, মানে কনভারসেশন শেষ হলে আমি দেখাইতে পারবো যে আমরা মোটামুটি হচ্ছে 4 জনের সর্বোচ্চ 4 জন মানে এক একটা ওয়ার্ল্ডে খেলতে পারবো। ঠিক আছে, এটা হচ্ছে বেসিক্যালি যে আপনি যখন গেমটা ইনস্টল করবেন, আপনার একটা অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করবেন, আপনার ওন একটা ওয়ার্ল্ড দিয়ে দেওয়া হবে। তো সেখানে হচ্ছে আপনার ফ্রেন্ডসরা অ্যাড থাকতে পারে ফ্রম দ্য গ্লোবাল। এটাতেও সার্ভার থাকে, এশিয়ার সার্ভার আছে, তারপর রিসেন্টলি মানে ওয়েদারিং ওয়েবটাতে গাচা গেমগুলোতে এশিয়া সার্ভার বলেই থাকে। তো ওয়েদারিং এ একটা আছে এসটিই সার্ভার, যেটাতে আমরা পিং কম পাই। তো এরকম মাল্টিপল সার্ভার থাকে, একই সার্ভার হইলে একটা মানে ওয়ার্ল্ডে খেলা যাবে। যেমন আপনি যদি বাংলাদেশ থেকে বিলং করেন, তো অবভিয়াসলি আপনারটা ওই যে এসটি সার্ভার হবে। তো সেই ক্ষেত্রে আমি আপনার ওয়ার্ল্ডে বা আপনি আমার ওয়ার্ল্ডে ঢুকে খেলতে পারবো। ঠিক আছে, এটার একটা রিকোয়ারমেন্টস লেভেল থাকে যে মিনিমাম একটা লেভেল থাকতে হয়, তারপর থেকে মানে ওয়ার্ল্ড ওপেন থাকে যে এখানে হচ্ছে ঢুকে খেলা যাবে। তো বেসিক্যালি একটা ক্যারেক্টারে একজন 3টা করে ক্যারেক্টার নিয়ে, আচ্ছা এখানে এটাতে হচ্ছে 3টা করে ক্যারেক্টার। ঠিক আছে, এই যে আমার রাইট সাইডে যদি দেখেন যে 1 2 3 3টা ক্যারেক্টার, এটা একটা, এটা একটা, এটা একটা। সো আমার ওয়ার্ল্ডে হচ্ছে 3 জন পর্যন্ত ঢুকে খেলতে পারবে, আমি সহ আরো 2 জন, বা আপনার ওয়ার্ল্ডে আপনি সহ আরো 2 জন ঢুকে খেলতে পারবে এরকম। সো ডিফারেন্ট টাইমে মানে অ্যাট এ টাইম হচ্ছে 3 জন খেলতে পারবে। তো এরকম টাইপের আর কি মাল্টিপ্লেয়ার, সবাই ঢুকতে পারবে, ওই যে অ্যাট এ টাইমে 3 জন। The wind rises. চেইন টুগেদারের মতো তো না, বুঝছি। চেইন টুগেদারে তো চেইন টুগেদারে কয়জন একসাথে খেলা যায়? Cantarella up ahead? চেইন টুগেদারে তো সম্ভবত 4 বা 5 জন একসাথে খেলা যায়, কিন্তু মানে চেইন টুগেদার ও মাল্টিপ্লেয়ার গেম এরকম টাইপেরই, কিন্তু ওটাতে তো কোনো স্টোরি থাকে না। ওটাতে তো লাইক ইউ গাইস, আমি 2 দিন না 3 দিন খেলছিলাম, মজা আছে অনেক। তো হ্যাঁ, ওটাতে যে 3-4 জন মিলে পার করতে হয়, আর এটা বেসিক্যালি স্টোরি, সবারই ইন্ডিভিজুয়াল স্টোরি থাকে, কিছু জিনিস থাকে একসাথে করতে হয়। যেমন ধরেন এটা একটা ক্যারেক্টার, তো সো এটার যে আপগ্রেডের বিষয়গুলো থাকে, ওর হচ্ছে ওয়েপেন আছে। ঠিক আছে, এটা হচ্ছে এটার একটা ওয়েপেন আছে, এই যে এটা। তো ওয়েপেন থেকে শুরু করে ক্যারেক্টারের সব আপগ্রেডেশন যে জিনিসপত্রগুলো থাকে, সাইড কোয়েস্টগুলো থাকে, এগুলো সবাই একসাথে করা যায়। তো এই আর কি মাইটাকে নট এক্স্যাক্টলি চেইন টুগেদার। মানে আপনি কি কখনো হচ্ছে গেনশিয়ান ইম্প্যাক্ট বা হংকং স্টার, জেনলেস জিরো এগুলোর নাম শুনছেন কি কখনো? Did something unusual happen here? I've only just arrived. মানে বেসিক্যালি For now, হচ্ছে everything এটা, appears to be in order. হ্যাঁ স্টোরি I didn't স্টোরি come because of স্টোরি any মোড, disturbance. গাচাও বলে আর কি, গাচা। There are matters I too এই need to ধরনের discuss স্টোরি with মোড Carter অ্যানিমি Fair. টাইপ গেমগুলোকে গাচা বলে আর কি। বলাই আর কি, হোয়াটসঅ্যাপ পাঠাতে দিতে আমাকে হোয়াটসঅ্যাপ পাঠিয়ে দিন, তাহলেই তো। আপনার হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারে মানে যারা স্টোরি বেসড গেম পছন্দ করে, ওয়েদারিং ওয়েব তাদের ওয়ান অফ দ্য ফেভারিট গেমস আর কি। এখানে বস ফাইট থাকে। ও আচ্ছা, পাশ দিয়ে আমার হাজবেন্ড, মানে চেইন টুগেদারের কথা আমি জিজ্ঞেস করছিলাম আর কি, বলে দিচ্ছে। আমার এক্স্যাক্টলি মনে নাই তো, ওই কয়েকদিন খেলছিল, আমি আরো কম খেলছি আর কি চেইন টুগেদার। কারণ আমি সবাই দেখা গেল চেইন টুগেদারে পার হয়ে যায়, আমি পার হইতে পারি না, পড়ে যায়, আমাকে ঠেলে উঠতে হয়, পরে বিরক্ত হয়ে চলে আসছি যে আমি কেন পারি না। সবাই পার হয়ে যায়, আমি পার হইতে পারি না। দ্যাটস হোয়াট হ্যাপেন্ড। সমস্যা না, আপনি ওটাই পাঠান, আপনি ওটাই পাঠান তাহলে।
So, Cinderella? আপনি কি টাইপের গেম খেলেন? How could this happen? That woman. মানে কি মরে গেছে? Leviathan, I will deliver you her death. ধৈর্য লাগে সেই মজা। হ্যাঁ, মজা অনেক। এটা আমিও খেলে দেখছিলাম। তো বেসিক্যালি আমি যে টিমটার সাথে খেলতাম, মানে আমরা যে 4-5 জন খেলতাম, তো সবাই অলমোস্ট হচ্ছে জব টপ করে। তো তারপর সবাই স্প্লিট হয়ে গেছে। তো এই জন্য ওই টিমটা নাই দেখে আর খেলা হয় নাই। She's মানে এক একটা গেমের জন্য এক একটা টিম আছে আর কি, যে গেম যাদের সাথে খেলি। তো চেইন টুগেদার যাদের সাথে খেলতাম, Something's কিছুদিন wrong. খেলছিলাম, It's অনেক strange. মজা ছিল। কিন্তু I ওই যে can't sense any frequency from her. ওটা and স্প্লিট yet হয়ে গেছে দেখে আর পরে আর খেলা হয় নাই। She is still resonating with something. A resonator's frequency is usually gone when they die, right? This doesn't make any sense. মরে নাই। There's something even stranger. Cardathea had her sword in hand. With her strength, how could she fall to an intruder like that? And it doesn't look like she even tried to resist. The sword of divinity, sealed with a portion of the Sentinel's power. Could what we're seeing be a result of that power of separation being awakened? There's something even stranger. The inverted tower itself is a sealed sonoro. এখন Only the কোনোটাই Visalias খেলি know না। it exists. ফ্রি ফায়ার, পাবজি, So how did রবলক্স, she আরো find অনেক it? গেম কি খেলা হয়েছে। জিটিএ 6 প্ল্যান And she broke through the stained glass from the outside. তো আপনি জিটিএ 5 ও খেলেন নাই? Physically, not by tearing through the sonorosphere. I mean, do you have The PS? Cardathea has মানে আপনার কি complete PS control আছে? over the PS5? If someone had intruded, জিটিও তো স্টোরি would she গেম। really not have noticed? ইয়া, জিটিও স্টোরি গেম। There's something হ্যাঁ, কিন্তু even সবাই stranger. যেটা করে, মানে এখন পোলাপানরা যেটা করে যে মানে যারা একটু বড় তাদের ব্যাপারটা ডিফারেন্ট, কিন্তু যে পোলাপান টাইপ যে যারা আছে ছোট ছোট, ওরা তো লাইক স্টোরিটা একদম মিশন টিশন করে শেষ করে অনলাইনই খেলে বেসিক্যালি। গ্রাইন্ড করা, তারপর হচ্ছে হাইস্ট করা, এগুলোতেই তো মজা। ও কংগ্রাচুলেশনস, আই ডোন্ট হ্যাভ PS5, তো আমি জিটিএ 6 খেলতে পারবো না। আফসোস আফসোস আফসোস। Spent casings. I have to wait These 2 traces. years. Could they be from the dark tide? যখন পিসিতে আসবে তখন খেলতে হবে আর কি। You bet they are. আর ওই যে আপনারা খেলেন I know that আর একটু stench স্ট্রিম anywhere. করিয়েন, তাহলে আমরা দেখতে And I পাবো। caught the same frequency on that আমাদের freak মতো who গরিবদের jumped out জন্য। earlier. There's something even stranger. Cantarella, you never did get to say what brought you here. Cardathea reached out to me with an urgent matter to discuss. She gave no details, only insisting that I come at once. With the strange phenomena stirring across Raguna, I feared it might be linked to the dark tide, or Leviathan. Was what I saw really just an illusion? I saw this. Her death. Exactly as it's happening now. That woman. তার মানে কি She কাটপিছে was মরে using গেছে? dark tide energy. মরে নাই তো। Could she be another harbinger? Whatever the case, we need to find the one who did this. I want answers. Leave Cardathea to me. I'll bring her back to the Phasalia estate and keep her safe. The rest, I entrust to you. This nose, I could track the dark tide blindfolded. Let's Oh. follow the stench and hunt down this killer. ও
আর ও একটা উইং দিয়ে যদি এরকম উড়া যাইতো রিয়েল লাইফে কত ভালো হতো, যাতায়াত খরচ সব জায়গা থেকে বেঁচে যেত। That's weird. The trail ends here, but my head's starting to spin again. It's the Dark Tide's energy messing with you again. You can rest. I'll search the area. Okay, search the area. Abby. Asleep already. That drowsiness should have worn off by now. Another side effect of the Dark Tide? Since leaving the inverted tower, Raguna's sky, what happened to it? Spear of glory! Pierce through! Slipped away again. By this spear, I vow to protect my allies and crush the hearts of the evil. এটা আমার সার্ভার, hopefully the link Yes? will What work. are you মাঝখানে doing out একটু here? ঝামেলা করতেছিল। What any gladiator of Septimont is born to do. Hunting. But you, Your Grace, you vanished without a word. What brings you back in such a hurry? That's a long story. Let's speak of more pressing matters. Are you after the Thundering Mephis as well? No. I'm tracking someone else. আপনার Silver কমিউনিটিতে hair, কেমন violet eyes, অ্যাক্টিভিটি? cloaked in cursed সো shadow lit আমার flame. কমিউনিটিতে বেসিক্যালি So you seek হচ্ছে the one they ফ্যামিলি call ফ্রেন্ডসদের discords. নিয়ে আমার সার্ভারটা এখনো পর্যন্ত Discord এটা Slayer. Sounds like কমিউনিটি you know something সার্ভার about her. হিসেবে উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়েছে। Yes, she's on my radar. and I বাটারকাপ suspect the recent Oh, tacit অনেক discord ভাই, outbreak কি in অবস্থা? Raguna City is tied to her presence. বাটার ওয়েলকাম টু দ্য স্ট্রিম অনিক ভাই, কি অবস্থা? কই আপনি? আপনারা কই থাকেন? পুরাই হ্যাঁ, পুরাই বেসিক্যালি ওয়েদারিং ওয়েবে স্টোরি আমার শেষ করা হয় নাই Your Grace অ্যান্ড has আই heard. লেফট মাই জব। It struck এটা not ওয়েদারিং long ago. ওয়েব, সো আই লেফট মাই জব I had ইয়েস্টারডে। gone there in search of the তো quill আজকে থেকে গেম While ড্রাইভ gathering শুরু information, the করছি। city was suddenly opened. একটা সপ্তাহ বা You 3-4 precise, they দিন looked টানা more like গেম spawn খেলবো, of the dark tide. প্ল্যানিং, অ্যান্ড তারপর কিছু বিজনেস টিজনেস নিয়ে বসবো। মানে গেমও খেলবো, এমন না গেম খেলবো না, কিন্তু এই The outbreak 3-4 has since দিন been একটু আমি contained, but the একটা Genesis পজ Nexus was নিব damaged. সবকিছু থেকে, Without জাস্ট it, গেম common খেলবো, echoes can't be তারপর used, 3-4 and দিন পর Raguna is থেকে no longer লাইফের secure. বাকি জিনিসপত্র আর কি রিস্টার্ট করব। সো কংগ্রাচুলেট মি, আই লেফট মাই The জব। Montellis and আমি the তো Order একটু agreed একটু to ভ্যালোরেন্ট, evacuate একটু all একটু civilians অ্যাসেনশিয়ান্স to ক্রেন্স, একটু Alvarado একটু Vault, রকেট where লিগ। private echoes can still be deployed. অ্যাসেনশিয়ান্স ক্রেটটা It's the অনেক only way to মজা protect them. দেখলাম। কংগ্রাচুলেশন। A TD outbreak. Right after I left. আমার বেসিক্যালি এখন কোনো বিজনেস নাই, While I was ঠিক আছে? there, আমি ছোট ছোট বিজনেস didn't নিয়ে even sense a এক্সপেরিমেন্ট করি। একটা বাটার স্ক্রাঞ্চি বলে একটা ছোট্ট The path ahead is safe. ফিমেলদের স্ক্রাঞ্চি অ্যান্ড বেঙ্গলসের একটা পেজ আছে। ইউ ক্যান ফাইন্ড দ্য পেজ ইন ফেসবুক বাটার স্ক্রাঞ্চি, অলসো ইন ইনস্টাগ্রাম। সো ওটা একটা আছে। আর আপাতত হয়তো বা ড্রপ শিপিং এর একটু বিজনেস করতে পারি, বাকি ওইরকম কিছু এখনো পর্যন্ত নাই।
মানে কিছু শুরু Now, করতে about চাচ্ছি the আর কি। Discord Slayer you seek. The townsfolk shared some troubling whispers. মানে ওইভাবে জীবনে বিজনেসের দরকার পড়ে নাই নিজের করার, এখন She একটু may call দরকার herself পড়ছে, that, but এই জন্য witnesses have seen এখন her একটু alongside সিরিয়াস মাইন্ডে swarms শুরু of করবো আর tacit কি। discords, leading them like troops into battle. What's more, many have confirmed that the unrest বাটারে across কি Raguna পাইছে, সব coincides জায়গায় exactly বাটার। with her appearances. The time তো and place match বেসিক্যালি perfect. হচ্ছে বাটার কাপ নামটা হচ্ছে পাওয়ার পাফ গার্লস I even crossed দের paths with her একজন। on the পাওয়ার road পাফ to গার্লস Raguna. হচ্ছে I sensed a malicious frequency we ওটা both কি know বলে, well. The Dark Tide. একটা অ্যানিমি মুভি টাইপ আছে, অ্যানিমেশন। সো এটার তিনটা মেয়ে আছে, একটা বাটার কাপ, ওদেরকে একসাথে পাওয়ার পাপ গার্লস বলে। তো বাটার কাপ, দেন হচ্ছে আমি নাম ভুলে গেছি, বাবলস, আর আরেকজনের নাম ভুলে গেছি। সো বাটার কাপ যে ক্যারেক্টারটা, এটার সাথে আমার ক্যারেক্টারিস্টিক অনেকটা মিলে, এটার জন্য হচ্ছে আই চুজ দ্য নেম বাটার কাপ। অনেক কমন একটা নাম, বাট বেসিক্যালি আমার ক্যারেক্টারিস্টিক্সের সাথে অনেক বেশি যায়, Of মিলে। course. তো Even if এটা she didn't আমার জন্য cause একটা the outbreak in লাকি, Raguna City, the একটা connection is undeniable. দুইটা ওয়ার্ড বলা যাইতে পারে বাটার কাপটা, নামটা অনেক লাকি, এই The জন্য Dark হচ্ছে, Tide is Rinascita's সাউন্ডসও ancient অনেক enemy. সুইট, If ঠিক you're আছে, hunting, মানে বাটার তো একটু সুইটই হয়, allow me to ঠিক join আছে। you and lend my aid. সো বাটার সব ডেজার্টে ইউজ Do you করা have any হয়, leads on her সব whereabouts now? হ্যাপিনেসের শুরুতে বাটার মানে সুইটনেস থাকে, ঠিক আছে। If I'm correct, তো the thundering এটার Mephis জন্য we encountered একটা is also থাকে a না Dark অনেকের Tide লাকি creation. নাম্বার This থাকে, frequency it লাকি left নেম behind. থাকে, তো এটাও আমার কাছে অনেকটা লাকি, তো এই জন্য We can track it, এটা সব জায়গায়। and from there draw out the Discord Slayer herself. To that end, we'll need this. An anchor stone. You brought that all the way from Septimont? A habit picked up on the hunt. You're no stranger to its use either, Your Grace. Looks like আর I'm fortunate to be আপাততর hunting জন্য alongside you হচ্ছে again. ইম্পোর্ট করার কোনো ইচ্ছা নাই, কজ হচ্ছে আই এম দ্য অনলি পার্সন যে করতেছি, অ্যান্ড উইদাউট এনি সাপোর্ট। সো আপাতত হচ্ছে বেসিক্যালি ড্রপ শিপিং, তো ওটা তো আমার কোনো কিছু এখন লাগতেছে না, জিনিসপত্র কোনো স্টোর করা লাগতেছে না। বাট ওয়াই আমার কি কোনো কারণে গেম ক্র্যাশ করলো? আচ্ছা, আমার গেমটা একটা রিস্টার্ট দেওয়া লাগবে। আমি জাস্ট হচ্ছে উইন্ডোটা একটু চেঞ্জ করতেছি, আমি থাকতেছি, আমি গেমটা একটু রিস্টার্ট দিই, আর আমি কথা বলতে পারবো আই গেস। তো হচ্ছে যে জিনিসটা, সেটা হচ্ছে যে ড্রপ শিপিং এর জন্য হচ্ছে আমি বাংলাদেশ থেকেই করতেছি, বাংলাদেশের যে হচ্ছে রিসেলারগুলো আছে সেখান থেকে। তারপরে হচ্ছে আস্তে আস্তে যদি ইনভেস্টমেন্ট ম্যানেজ করতে পারি, সেই ক্ষেত্রে হচ্ছে বাইরে থেকে ইম্পোর্ট করব, মানে একটা ফেজ দাঁড়াই গেলে। এতদিন সিরিয়াসলি কিছু করি নাই, তো হয়তো এই নেক্সট উইক বা 3-4 দিনের মধ্যে আমার কিছু প্ল্যানিং করতে হবে। আপনার তো সাপোর্টের অভাব থাকার কথা না, দুইটা পরিবার, হাজব্যান্ড। জিনিসটা হচ্ছে যে অ্যাবাউট বিজনেস, আমি ছোটবেলা থেকেই হচ্ছে একটু ছেলে টাইপ, তো ছেলেরা যেমন উইদাউট সাপোর্ট জিনিসপত্র করে, আমিও কাইন্ডা এরকম। তো আমি আপাতত কারো সাপোর্ট চাচ্ছি না এটার জন্য। মানে যতদূর কথা ইনভেস্টর আমি নিব হয়তো পরে, যে ইনভেস্টরের ফেজ পর্যন্ত দাঁড়ায় গেলে, কারণ হচ্ছে আমি শেয়ার কোনো বিজনেস করতেছি না, পুরাটাই হচ্ছে অ্যালোন বিজনেস। তো এটার জন্য হচ্ছে মানে আমি কোনো কিছু শেয়ারে দিব না, ওনারশিপ। তো সেই ক্ষেত্রে পরিশ্রমটা আমারই করা উচিত। মানে বললাম আর কি, ওই যে একটু থাকে না ছেলে ছেলে টাইপ, টমবয় টাইপ একটা ভাইব, তো আমি একটু ওরকম টাইপ। তো আমি 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 কারো সাপোর্ট নিয়ে কোনো কিছু করতে চাচ্ছি না।
মানে তারপর 10 বছর পরে চেয়ে বলবে ছোটবেলা থেকে ছেলে টাইপ। হ্যাঁ মানে ওই টাইপ, মানে এটা তো বাই বর্ণই থাকে না কিছু, টমবয় টাইপ এরকম আর কি। মানে এখন দিবে, তারপর 10 বছর পরে যে খোঁচা দিবে, আরে আমি না থাকলে তো এটা হইতো না, এইখানে তো এটা আমি করছিলাম। সো এই সাউন্ডস গুলো আমার পছন্দ না। আর উপরে আল্লাহ আছে, আর কার সাপোর্ট লাগে। So here am I again. আমার পিসিতে কেমন জানি গাঁজা খাইছে মনে হইতেছে, মাঝে মাঝে একটু প্যারা দিতেছে। রোভার রান। ব্লাড কই? ব্লাড স্ট্রিমে নাই না? Take note. ওই Enemies ahead. what the fuck? Dark tide creations. Grant them the oblivion they deserve. Come on. Okay. What a hollow existence. আপনি scripted গাঞ্জাও your delusions? চিনেন? গাঞ্জাও কি? ও আচ্ছা, গাঞ্জা গাঞ্জা নাচেন আর কি আছে? উইড মানে চিনে না এমন কি কেউ আছে পৃথিবীতে এক্সিস্ট করে? এমন তো বাচ্চা কাচ্চারাও চিনে। You mentioned you left Tetragon Temple to search for the Quill Bearer here in Raguna, right? I grew weary of waiting. When I heard rumors of his presence in Raguna, I came to find him myself. No trace of him yet, but I've learned this much. Here, no verses were ever penned about me. The Ragunesi know not my name, past, nor the prophecy I once carried. Here, I am a completely blank page. If my former existence was just মানে a আপাতত আমি fabrication, গাঞ্জাও চিনি, an idea of some আমি hero of বাবাও heroes চিনি, crafted to Septimon's সেন্সি আমি দেখি নাই expectations, কখনো চোখে, মানে then চিনি, perhaps here in Raguna I am free to write সৌভাগ্য my হয় own নাই কখনো story, চোখে দেখার, আর free to কোনোদিন define সার্চ my করেও own দেখি নাই যে এটা কেমন। existence, হোপফুলি ঘুমের free to ওষুধের create a ওভারডোজ হইতে পারে, reality of my own. এরকম টাইপ কিছু একটা শুনছিলাম। This, বাট বাবাটাকে this একদিন matters গুগলে more সার্চ than করে finding দেখছিলাম। you. হ্যাঁ, I আর will গাঞ্জা break তো free from his মানে একদম narrative পুরা and become পুরা the বিশ্বে master of ওয়েল my নোন। own এটা destiny. নাচেন আর কিছু নাই। Your fate is what you want it to be. No one else could decide who you are. No one has the right to dismiss your efforts and dreams with some absurd idea of destiny. You'll find your own truth. What? I know it. You honor me. I hope to prove আপনি worthy of যেহেতু that এখানে belief. আসেন, আমাকে একটু জানাবেন আমার ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে অনেক নয়েজ আসতেছে কিনা। মানে পাশের পিসিতে আমার ভাইও খেলতেছে, তো সেই ক্ষেত্রে কোনো নয়েজ পাচ্ছেন কিনা। ওর গেমই খেলতেছে, মানে ইজ ইট ডিস্টার্বিং ইউ অর নট? আমার গেমটা মনে হচ্ছে একটু ল্যাগ খাইতেছে, আমার একটু ফিক্স করতে হবে, কিন্তু পিসিটা নিয়ে বসতেই পারতেছি না, একটু Let's push forward. সময়ই পাচ্ছি না, এখন তো শুধু অফুরন্ত সময়। কালকেই বসবো, আজকে শেষ করার পর। আই হাই, এটা কি? ও আমি ভাবছি আবার এনিমে। এ তো মারামারি ভালো লাগে না এই জায়গা। স্টোরি মোড গেমে এত কেন মারামারি থাকবে? স্টোরি থাকবে, শুধু স্টোরি। Is that an entrance to a paradimensional tacit field? Raguna's geographical records haven't documented this. Do you feel that? That ominous energy? Huh. The anchor stone confirmed আপনি very পাবজি well. কি পিসি খেলেন আর মোবাইল? Whatever comes, you have my sword. তেমন না। আচ্ছা আচ্ছা, তাহলে ওকে। তো পাবজি কি পিসিতে খেলেন আর মোবাইলে? No, রে ভাই। আমি ভাবছি এখানে প্রেস করতে হবে। What happened?
Where's What Vidius? আর 90 Crossed level inside at the same time. It's the thundering Mephis. Open the gates. So you just rattle in without thinking. That voice. Discord Slayer. Is this her trap? 90 level এটা Focus. You are in an illusion. It's weaponizing your combat instincts. Steady your resolve. Do not let its whisper sway you. The pain and hallucinations are fading. Is she helping me? Good. See that cocoon in the center? Thundering Mephis is just bait. That right there is the core of its domain. Destroy it. Then the monster and this illusion will unravel together. The wicked. Tempest of slashes. তা কেমন আছেন Will আপনি face judgment. আমি ভালো আছি আলহামদুলিল্লাহ It worked. But সমস্যা না ওরা বারান্দায় যেয়ে কিছু who করবে are না you? And what did you do to Cardathea? Now is not the time for stories. But I'll tell you this. I'm here to kill the না আমি harbinger জিজ্ঞেস of the করছিলাম যে dark আপনি tide. পাবজি পিসি খেলেন To stop নাকি a পাবজি greater মোবাইল calamity. আর কি বললেন জানি কি গেম I খেলেন can't hear her voice anymore. বাবা ঠিক আছে রবলক্স leave রবলক্স this আমি place. কখনো খেলি নাই আমি এটা দেখছি আমি খেলতাম ফোনেই আগে আচ্ছা স্পোর্টে স্পোর্টে This is a testament to my connection with the world around me. And it's very much my companion ওকে now. তো এখন আর পাবজি খেলেন না Rover! Are you unharmed? You vanished the moment we entered the Tacit Field. I'm fine. So it's gone? Ophidius, did you see anything after we got separated? আচ্ছা আচ্ছা The thundering Mephis was nowhere in sight. But I did observe a peculiar figure. I couldn't see his face clearly, but I heard him call himself. Caligula was a tyrant feared throughout Septimon's history. Notorious for his cruelty that defied reason, the world remembers him as তো the Mad আপনি King. বলেন আপনার কি অবস্থা দিনকাল কেমন Legends say যায় he কেমন wielded আছেন a vile black resonance energy, and the worst calamities ever stirred by the dark tide all began with him. He didn't fight it. He embraced it, commanded its abominations, bent them to his will. In the end, the people rose against him and struck him down. But not before he left a curse. I shall become the very history and memory of Septimon. So long as কোনো fear গেমই lives খেলা হয় in না your টাইম hearts, নাই I shall হ্যাঁ return. আসলে Power to একটা command টাইম the পর Dark হয় Tide's না creations. আমি অনেকদিন পর স্ট্রিম Only a করতেছি harbinger could do স্ট্রিম that. মানে গেম খেলারই সময় পাই না That Discord Slayer said she's hunting the ওই harbinger আর to কি stop a greater আপাতত calamity. জব ছেড়ে দিছি তো একটু টাইম That's পাওয়া যাবে true. অ্যাটলিস্ট কিছুটা টাইম Then everything happening across হোপফুলি Raguna স্ট্রিমে might she দেখা pulled হবে me from the যতক্ষণ illusion. গেম খেলবো ততক্ষণ If she's the স্ট্রিম cause করবো of this chaos, আশা করা যাচ্ছে Why help me? This isn't making sense. Rover, ভালো খেলবা traces of the dark tide's frequency still linger where the paradimensional তুই Tacit শেষ Field কর প্যারা goes. নাই তুই The শেষ anchor কর প্যারা stone নাই is useless now. Signal is blocked by some sort of spatial layer. Augusta said the dark tide spoke to her when it তো swallowed কি her করেন whole. আপনি Maybe I can learn something that way. And my telepathic ability should give me a way in.
Telepathy. Your grace is versed in many arts. I don't doubt your আর abilities, 5 but মিনিট টাইম আছে, this is এরপর the আর একটা dark চ্যাপ্টার time. পড়া ঘুমাবো। Reckless contact could... ওকে ওকে, I don't want to see so you are taking another tragedy break like what befell Septimont. from starting something? লাইভ অন করে রাখতে ব্রেকে আছেন, কিছু পড়তেছেন? ম্যাচ ফাউন্ডের ভিতরে আমরা পাই না, এদিকে মারামারি করতে সমানে গল্পের বই। সবাই লাইভ কি জব করতেন? আমি আর্কিটেকচার একটা ফার্মে জব করতাম। খেলাবাতে We're falling behind. The Discord Slayer knows far more than we do. সো আমার সম্পর্কে জানানো হয় না, আমি বেসিক্যালি আর্কিটেকচারের And স্টুডেন্ট। fast. তো আমার ক্যারিয়ারই letting any আর্কিটেকচার, lead slip আমি past us. আর্কিটেকচারাল একটা ফার্মেই জব করতাম, ওটা ছেড়ে দিছি আর কি। I can't see anything. I'm only getting jumbled voices. Focus. I should be able to hear something. Okay, everybody listen. Don't panic. Take the lift. It will bring you to... The prototype echoes in the depositories. Activate them all. Those voices. Zani and Carlotta? They're in Alvarado Vault. The Dark Tide creations could be appearing there. It's currently sheltering a large number of civilians. Let's not waste time. We leave now. কি সুন্দর, লাল আকাশ অনেক সুন্দর। আমি লিটারালি এত দিন খেলি নাই যে আমি ভুলেও গেছি কেমনে কন্ট্রোল করে এটা। সমস্যা না, এবার খেলতে খেলতে চলে আসবে হাত। Zani, status of the evacuation. 80% of Raguna's residents have been relocated. But the troop of fools hit a storm while ferrying people from the Riccioli Islands. Rough seas out there. Trust them to see it through. Miss Carlotta, we've cleared the depositories as ordered, ready to receive incoming supplies. Good. Rinascita's greatest treasure has always been the people who built it. The next Cloudpather Express is due at any moment. Be ready to offload. Understood, ma'am. Rover! If you mean the incident in Laguna, you've likely already heard. A horde of tacit discords has overrun the city, and common echoes are out of control. Evacuation here is still on track. No anomalies detected in Alvarado Vault. Yet. Your assistance is appreciated, Seravidos. The residents from Egla Town have all been accounted for. I am simply fulfilling my duty. Strange. I clearly sensed the Dark Tide's presence around here. So what? Ooh. My boy looks sick. What the fuck was that? Gunfire! We... Like gunfire হলে এরকম ভূমিকম্প হয় নাকি? Shit. ও এইটা ওই মেয়েটা না? These tide spawn. They've evolved fast. Mutation? Or... Oh. Sure enough. Entering a restricted zone armed without triggering a single alarm. Be careful. Her abilities are not normal. All this by her hand.
Fiction and reality are starting to blend. Don't put your faith in appearances. Oh. Oh. That is what they really are. The dark tide can corrupt, and you carry its power. What proof do we have this isn't your doing? You don't. Believe whatever you want. By attitude. By the sacred statues of the divinity, evil shall know no peace. Okay, Only Allah the Hafiz. righteous may taste eternity. Have a good night. Wickedness Next আবার দেখা হবে কোনো একটি স্ট্রিমে ইনশাআল্লাহ আসেন. You are warmly welcome here, and also don't forget to follow and subscribe to my channel, please. It means a lot. From ruin, you are not welcome here. ভাই এটা একটা ফালতু একটা বেড়া. Why would he be here? You have ফালতু না slaughtered my ওই flock ফেনরিকো and ushered in ruin. গালি The দিতে Sentinel's পারতেছি না. wrath is already upon you. I will cast you back into damnation myself before your carnage spreads. মানে any অন স্ট্রিম আর অফ স্ট্রিমের সুবিধা এটা, যেগুলো চাইলে মন চাইলে অন স্ট্রিম গালি দেওয়া যায় না, কিন্তু মাঝে মাঝে মাথা মুথা গরম হয়ে গেলে তখন আমি একটু গালি দিই, স্পেশালি ইন ভ্যালোরেন্ট. If you're offering me a Tango? shortcut back to hell, ও মানুষ পছন্দ I'd করে. honestly appreciate the favor. এটা দে না. Your heart holds no reverence for the divine. Only desecration and scorn. এই লোকটা অনেক খারাপ. Demon, your sins are ripe for judgment. By the highest will's command, I shall strike down all that you have wrought. Justice shall be done. What the hell? She could have dodged that. But she took the hit to shield the civilian. And Fenrico. He knew innocents were here, but didn't hold back at all. এরাগুলো খারাপ আসতে কেন? Righteous one, I come to cleanse Rinascita of a traitorous demon and avenge the blood debts of my people. Why raise your blade against me? Rinascita teeters on the edge of collapse. Now, more than ever, we must uphold the tenets of unity and salvation. The path to deliverance lies within the civilization capsule. Entrust it to me. To me? By the authority bestowed upon me, I will open the gates to the divine paradise. তোমার অথরিটি তোমার পিছন দিয়ে ঢুকাইতে পারি. Unless you're not Fenrico at all. Who are you? What do you want? That's it. Bloodshed cannot be avoided. Blood must pay for blood. The path born of injustice must be fortified with further transgressions. My goal is pure, singular. All I've done so Rinascita survives the divine reckoning and rises as a land free from sorrow. No understanding is needed, only faith. When all hope seems lost, we What are the is beginning behind? and the end. The absolution and the grace. Hand over the civilization capsule. What? So, the
Civilization capsule is your goal after all. Lost your patience, have you? Death is the fruit of transgression. To resist it is to defy the will of the divinity. You and your divinity cannot end me. And these dark tide shams. Today, you face your reckoning. I am the enlightened one, anointed by the divinity and crowned by fate itself. So you're the core of these abominations. ফ্রিজে Took আছে long enough to ও hunt ওটা you গরম down. Still pretending that mask isn't cracked. আমরা সবার লাইক চলে গেছি Mocked by fate, whispering poison, a Because of demon that reviled control. by all. You wield the dark tide's power, yet you dare আমাদের judge সাথে me. মতো লাইকলেস গার্লফ্রেন্ড নাই এলা ভাই রিকোয়েস্ট করে কি জাস্ট ওয়েট 1 মিনিট আমি একটুখানি পানি নিয়ে আসি হাত আছে কিন্তু দাদা যে আমাকে জানি না I am back. It's too bad I'm not the one judging. If the Dark Tide's power isn't enough to convince, how about we try this? The envoys declare the guilt, but Imperator is the only true judge. By the light of Imperator, repent! গান ছাড়িও না বেবি The light of Genesis. মানে হেডফোনে শুনিও গান ছাড়লে হেডফোনে শুনিও আমি ইউটিউবে স্ট্রিম তো মানে ইউটিউবে ইয়া স্পিকার আলাদা করা যায় না আউটপুট Looks like the টুইচে আলাদা করা judgment যায় is clear. টুইচে প্যারা নাই কিন্তু ইউটিউবে These hollow প্যারা existences don't need your mercy. Protect the civilization capsule. That's what they're really after. সরি মাই অডিয়েন্স কারণ আমি আপনাদেরকে বোর বানায় ফেলতেছি I've never heard of any possessing such abilities. Their fangs are bared now. Don't hesitate. Let's end them all. The one mimicking the Primus is the heart. Take it down, and the rest will collapse with it. It's calling in more of them. We'll need to clear the rubble while waiting for our shot. That which cometh from the sea shall walk upon the land. It shall work great wonders and mark the flesh its faithful. All who have ears to hear, let them hear. Oh, All of you at once. I don't do overtime. Reduce to dust. What a waste of time. My shield can withstand more than that. oh you just That's just disgusting. Swift and resolute. The hour is upon us. My compliments. সো আমার ইউটিউব ভিউয়ারদের জন্য আই এম রিয়েলি সরি যে আমি হয়তো বা আপনাদেরকে একটু বোর করে ফেলতেছি নর্মালি স্টোরি গেমগুলো খেলার টাইমে স্টোরি খুবই ম্যান্ডেটরি
কিন্তু তার সাথে যদি একটু গান হয় তবে মন্দ হয় না। কিন্তু কথা হচ্ছে যে ইউটিউবে কপিরাইট খেয়ে যাব। তো যদি আপনারা টুইচে আসছেন তাহলে আই ক্যান অফার ইউ সংস যেটাতে মানে ফিউচারে কপিরাইট খাওয়ার কোনো সম্ভাবনা থাকে না। টুইচে এই জিনিসগুলো কাস্টমাইজ করা যায় কিন্তু ইউটিউবে করা যায় না। সো আই এম রিয়েলি সরি। ব্যাকগ্রাউন্ড কোনো সাউন্ড আমি দিতে পারতেছি না। Another dimension. মানে এত ডাইমেনশনে কেন ঢোকাচ্ছে? But why does it open up now? Permissions detected, Arbiter. First instance initiated. All probabilistic futures now revealed. Outcome verified. Blueprint compiled. Arbiter, this moment was always foreseen. Now, it comes to pass. Arbiter, I grieve to say, I am but a message, set to activate in response to the presence of an initiator. Time in this place flows near still. A moment remains for us to speak. When I merged with Leviathan, it seized a fragment of my mind, and with it, a trace of my power to separate. I knew not the fullness of its design. As a safeguard, I split elements of my core data into this space. The civilization capsule. It records the origin and birth of the Rinascitan civilization, preserving their most ancient memories. Once, we drafted the first blueprint for these seaborn kin. Now, I have entombed it here. Arbiter, heed me now. Let me unveil Rinascita's beginnings. Okay. In the beginning, life rose and fell with the tide. So it is Rinascita's beginning story. Drag down slowly. The displaced and wandering did follow my guidance. They journeyed unto the archipelago. There, I did leave knowledge and technology, that they might walk the path to freedom. Your light blesses us. We follow your will. To build our republic. That's how Rinascita was created. Unity became the bedrock of civilization. It's only সুন্দর Leviathan seized upon mankind's longing for unity to manifest civilization's shadow. It spoke in my name, built false miracles, forged hollow grace, feeding on stagnant, obedient minds. We are blessed by the sea. By you, we are unified. By you, we are born. From the sea and to the sea we shall return.
From the founding of civilization, it had invaded their spirit and beliefs. Rose against it, only to unleash the dark tide. It scarred Rinascita beyond measure. I began to question all I had done. The Threnodian doth steer Rinascita's fate. And I too once guided Rinascita's course. In truth, we were no different. We both sought to mold civilization after our own will. Those who truly walked the land were never granted the right to choose. Civilizations abound with Threnodians. No eternal solution doth exist. Have I the right to choose their fate? The shaping of a civilization must belong to its people. Only the people can decide where their future must lead. What followed, thou already knowest. I allowed the Threnodian to exist. I chose coexistence, using myself to shackle it. I partook of its blight. Once, I did seek thy counsel. Thou granted me the freedom to choose. I just have one question. Why did the civilization capsule need the Threnodian's power to... When Leviathan and I were one, I split a sliver of its frequency. A memory. That memory I sealed here. The capsule was ever meant for thy hands. My design was that it should open in the presence of thou and the resonator, bearing both my power and that of Leviathan. What if that resonator became the Threnodian's puppet? If that came to pass, then Rinascita hath already fallen, and the truth within this capsule would cease to matter. Okay. But if she standeth with humanity, then this truth is hers to know, and thine. Leviathan was born from the dark side of mankind's longing for unity. Their fear of the sea shaped its likeness as a great secret. Even at civilization's dawn, it had already tainted mankind's hearts. A primeval shadow lurking within the soul. The opening of the capsule shall stir the Rinascitan's oldest memories. Leviathan shall seek, through the blueprint we created, to lay claim to Rinascita's fate anew. If the Rinascitans wouldst walk a path free of divinity, they must face their past and the most primeval fear. They must overcome the shadow born of civilization. Arbiter,
The hour of farewell hath come. Go now, gather every last hope. If all unfoldeth as it should, Rinascita shall be free of divinity henceforth. When the shadows of the soul are at last dispelled, Rinascita shall welcome a true dawn, and humanity shall have a future beyond any I could foresee. The true faithful believed in Imperator. So too did Imperator believe in humanity. You killed the Blessed Maiden before my eyes. Raguna's disasters are tied to your actions. What's up? Good Now, luck. Tell me what I need to know. Thank you. But good luck for If what? I told you I acted to save Cartethia, would you believe me? But hello, Raikir. Welcome to the stream, bro. How are This you place doing? is protected by Imperator. How was your day today? For now, Leviathan can't hear us. This is for you. Good, you. Oh, I'm doing pretty well. Righteous one. So what happened yesterday? I left my job yesterday. That's why I am able to stream again. And I will stream. Hopefully, I will stream regularly from now. That is her frequency. Oh no, it's not no. It's yes, and I am happy now. Cartethia is dead. It was too But she may pressure for still me. return. For that to happen, we need to kill I mean, Leviathan. I can't take the pressure. It's not like 9 to 5 Kill job. Leviathan. It's like from Didn't she 9 absorb it when they merged? a.m. to 10 p.m. almost. Now, So I Leviathan didn't is on got the verge the of time for myself for last It 3 stole months. some of the Sentinel's power. So I had to. During your battle with the Blessed Maiden, it You split are off a trace happy, of am its I right? frequency and hid Yes, it in a yes, gem. yes. I'm sure you've seen it. I'm just That gem I ended up in the couldn't get Fraxidus' a hands. single Their minute whole for play in myself Rinascita. Use it to in bring back recent days. Leviathan. It's not about just gaming in my real life. Keep up the good work. Yes, good luck for that. So the Fraxidus has been incubating the Thenodian. How long has this been going on? I will, Perhaps longer than and we can hopefully in Even your Twitch clash I with will Cartethia may have been scripted. not only stream the games, to I give will Leviathan a stream shot some at of my slowing the Sentinel. works, like whether I do my rendering projects Just who or are the you, projects I disgraced will lady? work. I will I stream can't those imagine Cartethia also. keeping something that important from me. Or sometimes I do some art of and me crafts as what work. I am. So An avenger yeah, I will hunting do Leviathan. the stream As for the rest, for that also. the next harbinger of the dark tide has surfaced. Until we can find him or her, we keep this quiet to avoid the worst case Oh, scenario. okay. You play Valorant. Our first Anyone priority is can to find them. add me if If we they don't, want. the dark tide can overwhelm Add you. Raguna again Okay, at okay, any sure, moment. sure, I will. You're Yes, saying this so harbinger which is rank behind all you the dark are? tide creations we're I seeing. mean, I am a bot. Okay. Not So, all. I The am harbinger resonates with literally a Rinascita's bot in darkest Valorant. emotions. Those emotions act as anchors, So what's pulling your horror rank? into form and speeding the tide spawn. If the emotion is strong enough and the harbinger is near, those things evolve. They feed off the harbinger's thoughts and memories to become more real. Some even start to look human. You've noticed it. The tide spawn in Raguna are starting to mimic us. Huh? Which means exactly.
You're right I've here. always Is hunted it, the is dark it right tide's here? creations. 12. Right here. Each one shares slivers Where are you of from? thought and memory. I kill them and I take what they know. Goal 2. Okay, goal 2. They've been watching you. So They want the basically civilization I capsule. am So goal I followed 3 you. maybe. I'm in Tracked your rank goal movements. 3, Figured 3 if or I 2 stayed close, maybe they said. sooner or I don't later know I'd how. find the tide spawn's Vietnam. core. Okay. So you are Maybe most even a welcome. harbinger. So could you please The join my capsule only unlocks with both the Discord Sentinel and Grenodian's power. so that we can play And together? it opened the moment you and that gladiator touched it. I'm from Bangladesh. So You it think will it's a be Vidius? very helpful if you But you like carry join the my Dark Tide's Discord. power It's too. Buttercup and my link is. Caution is a virtue in a hunter. Oh, I You're forgot right. I The forgot dark tide the is in me. exclamatory That tag. Leviathan stopped counting me among the living What a was long for time ago. link? Is it link or no? Not this one. And this I power, forgot how it's to mine. get my own link. Who I turn it against is my choice. I think this will work. You're welcome to try and stop me. But me? I'm not stopping this hunt anytime soon. Maybe this When calamity link strikes, will I work. trust you'll know exactly where. So let me know after joining the server, so so that we can play together. Good. So you Then hunt with play me. in Asia server, Until we right? give Or Singapore Leviathan a server, death worth right? talking about. You Loud, can play. messy, Though you're from Vietnam. unforgettable. Huh. The Sentinel's frequency is gone. I guess the time for talking is over. Leviathan's power is spreading and this space is about to collapse. Okay, that to We replace need করে to দে না find a way out. মানে এটা ওইটা দিয়ে ওইটা দে These things. They're all tide spawn. Civilization capsule was painted by the dark tide. Oh fuck. That's how I got in. Followed the corruption straight through. So you can enter the Dark Tide. No wonder we couldn't find you. Yes, but the frequencies there. I don't even know I walked on the her. York and followed it through the storm. You have access to core data. The Davidius. Is it He might single have been click? swept into the frequency vortex. Hard to say where he's Another. landed. The exit is at the end of this wind trail. Stay on it. Okay. ঠান্ডা মাথায় বুঝছি তো আমার মাও Okay, I just can go to left and right. No up and down. The collapse What? is accelerating. Our way out is closing fast. Faster. We're almost there. Yes, we are almost there and we reached out the point where we need to go. 1.29 এটা কোনো কথা Oh my god. Oh my god. So much tacit discord. Okay, they will get it for me. I don't need to fight anymore. No. Oh. We are here. Rover. Good. Looks like you haven't run into too much trouble. It hasn't been long since you disappeared into the rift. Once that thing masquerading as Fenrico was slain, the other Tidespawn didn't last. That was the last one. লোন যে কোনো একটা With the family's private echo arsenal backing us up, we held the line just fine.
Surely you didn't think we'd fall apart without you? We Aragonese are made of sterner stuff than that. We handled those creatures just fine. This Phalian Beringo. When the core was destroyed, the other Tidespawn lost their form. For now, the vault is secure. At least, until the next wave spawns. I'd set up order terminals around the perimeter, though. They'll detect humanoid mimics and prevent new So Tidespawn let from me know forming after here. joining the server. Might I ask? And all right for now. Where's that gladiator from Septimont? Seravidius made it out of the rift before you. But he didn't look great. Kept muttering about needing to stop the crisis. Then off he went, like a man on fire. Give me your hand. I left a mark on Avidius during our fight earlier. With Baelor's power, I can tap into his sight. We'll find his trail. I must move quickly. Silence, you maddening whispers! No. I'll be damned before I accept a fate like that. What happened to There it? must be something left I can still do. I won't let the same tragedy happen twice. He's headed for the Soliu Fells. ওই আপা We've lost contact with Cantarella. কি খবর The শেষ হয় beacon না on her end appears to have আচ্ছা been আজকের destroyed. স্টোরিটা অনেক বড় সো হোপফুলি এটা clouds are শেষ gathering করতে over মানে the এই Sour 10 Fells. নাম্বার চ্যাপ্টার এটা হচ্ছে রেনিসিটার লাস্ট Something is চ্যাপ্টার definitely wrong. তো এটা শেষ করতে 3-4 ঘন্টা লাগতে পারে হোপফুলি আজকে আশা করি শেষ করে ফেলবো মানে এটা হচ্ছে 2.8 সম্ভবত তো এটা রেনিসিটার লাস্ট চ্যাপ্টার 10 নাম্বার চ্যাপ্টার এরপর আমরা 3.8 ঢুকবো তো প্রথম দিকের চ্যাপ্টার গুলো একটু ছোট হয় লাস্টের দিকের গুলো অনেক বড় বড় হয় এটা রেনিসিটার একদমই লাস্ট চ্যাপ্টার এটা অনেক আগে হয়ে গেছে কিন্তু আমি করতে পারিনি কারণ আমি সময় পাইনি সো আপনি বই পড়তেছিলেন সম্ভবত কি বই পড়তেছিলেন ইউ সেড ইউ উইল ফিনিশ দ্য স্টাডি অর রিডিং ও আপনি কি করেন সেটাও বলেন নাই What do you do for a living? Manipulating the air to form a wind trail. Is that your resonance ability? One of them. I have the tacit discord harpia within me. Not an echo, but a tacit discord itself. So you can absorb them directly. You can say that. Balor is one of many. One of many. Now I'm really curious about you and your abilities. If we live through this, maybe I'll tell you. But right now... We need to find the Harbinger. Do you know how we can identify them? First things first, they'll be corrupted by the dark tide. But the signs aren't always so visible. We'll have to look for associated side effects, and prepare for what they might bring. We've entered Thessalio Fells. I can already sense the Tidespawn up ahead. That's a Thessalia member. We need to help him. হলো 2টা বেজে গেছে 2:05 Leave it to me. Ah, this rover. Take the sentinel. What happened here? Dark tide creation swarmed without warning.
We were overrun before we could... Move aside. We'll clean up. It rises! Annihilation! Hopefully this helps. Thank you. Lady Cantarella is still on the front lines fighting. Would you please help to reinforce her position? Yup. It's too late, my lady. My mind can't be fixed. Save your potions for those who still have hope. বুঝছো ওয়া আমার এখানে ক্যারিয়ার লাগানোর জায়গা নেই ক্যারিয়ারের অপশন নাই কোনো তাহলে কেমনে চলবে I only beg. Don't let me die. ওটা তো জানি না কই Don't let me become Leviathan's puppet. I see it. The end times. ন্যাপথলিন সবের মধ্যে Paradise. Descending at last. She is. Why are you with her? আরেকটা পিসি সেটআপ করতে বুঝছো বুঝলে জানি সেটআপ করলে তারা মনে করো ফুয়াদ মাঝে মধ্যে আয় না হ্যাঁ বাচ্চাটা ওরা ওরা খেতে পারো হ্যাঁ এই যে পিসি বাবা এটা সেটআপ করলে এটা গেমিং পিসি কিন্তু এটা সেটআপ করব তুই এক মিনিট নেই পিসি ওটা সার্ভার পিসি পুরো তো জিপিইউ সব রেডি মনিটরও আছে জাস্ট ওটা অনলাইন করতে হবে সব রেডি সব রেডি দিদি পড়ায় দেখো যে এটা টেবিল বানালি কি বড় লেগে bloodlines ties with এইখানে বানাইলে হবে এটা ছোট করে ফেলবো তো It feeds on human despair. The family's antidote. All we can offer is the matriarch of Thessalia. I understand the cruelty of such a choice. If you cannot strike the final blow, allow me. Thessalia blood must be ended by Thessalia hands. Oh my goodness. Right, Igor. Right. Right. খেলা করে ও মানুষ খুব পছন্দ করে ওকে কিছু একটা দিলে ও ওগুলোর সাথে খেলে না ও মানুষের সাথে খেলে আর বাসায় কোনো মানুষ আসলে তার সাথে খেলে আমাদের সাথেও খেলে না The dead rest. The living march forward. Thessalia will never forget its fallen sons and daughters. Cartathea remains secure in the Thessalia estate, but the divinity's statue began whispering in our minds. Then came the Tidespawn soon after. It was Leviathan's voice. Something has awakened it. It's very likely it is. Right now, everything is riding on us finding him. That Septimontian gladiator. Our scouts saw him advancing into the depths of Thessalia. কতক্ষণ আসছেন ও আচ্ছা হ্যাঁ আমি অনেকগুলো অ্যান্সার দিছিলাম কোশ্চেনও করছিলাম লাইক যে হচ্ছে আমার স্টোরিটা এটা হচ্ছে লাস্ট স্টোরি তো রেনসিটার সো 3-4 ঘন্টা সময় লাগতে পারে
আমরা 1.5 ঘন্টা শেষ করে ফেলছি অলরেডি, আর ওদের 2 ঘন্টা লাগতে পারে। এটা লাস্ট, মানে চ্যাপ্টারগুলো আর প্রথম দিকগুলো একটু ছোট হলেও লাস্টের চ্যাপ্টারগুলো একটু বড় হয় বেশি স্টোরির। তো এটার পরে আমরা এটা সম্ভবত 2.8 আর এরপরে 3.এ ঢুকে গেলে তখন আবার একটু ছোট ছোট স্টোরি পাবো। তো আপাতত ফিলহাল এই উইকটা পুরাটা, হ্যাঁ তখন বলছি এই উইকটা পুরাটা আমরা স্টোরি করব, আদার্স আর কোনো অ্যাক্টিভিটিস করব না ওয়েদারিং এর ক্ষেত্রে, কোনো গেমে অন্যরকম আর কি। আর হচ্ছে আমি এটা জিজ্ঞেস করছিলাম যে হোয়াট ওয়ার ইউ রিডিং, সম্ভবত মানে আপনি বলছিলেন যে কিছু একটা ব্রেকের জন্য আসছেন, তারপর আবার ঘুমায় পড়বেন। তো বই পড়তেছিলেন আর কি, গল্পের বই কিনা এটা জিজ্ঞেস করছিলাম। Whether the sentinel comes or not, we are their will made flesh. নাকি কিসের বই? Protect Rinascita. ও আপনি বাংলাদেশে কোথায় থাকেন? Genesis shield us. As we were at the dawn, so we stand today as the sentinel soldiers. The Order's acolytes are holding off the other Tidespawn. Okay. This is our chance to go straight for the source. Wind, guide me. Leave it to me. Are you here? আমি আপনাকে কি বলে ডাকবো? এটা তো অনেক বড় নাম, বাংলাদেশ PH3RF, এটা তো অনেক বড় নাম। What should I call you? World affairs related. So you are preparing for BCS? Give me. Or government job? Or অ্যাডমিশন স্টুডেন্ট? মানে বাংলাদেশের ক্ষেত্রে ওয়ার্ল্ড অ্যাফেয়ার্স তো এই 3টা জায়গাতেই পড়ে বেশি অ্যাডমিশনের টাইমে, অ্যান্ড আফটার দ্যাট হচ্ছে জবগুলোর ক্ষেত্রে বেসিক্যালি যে গভর্নমেন্ট জবগুলো থাকে যেমন ব্যাংকের জব, তারপর হচ্ছে আদার সিভিল জবস, তারপর হচ্ছে BCS মেবি। হ্যাঁ এগুলোর জন্য সম্ভবত অ্যাফেয়ার্স, ওয়ার্ল্ড অ্যাফেয়ার্স পড়তে হয়। কোনোটাই না। ও মাই গডনেস, দেন হোয়াই? ও আচ্ছা, হ্যাঁ এটা ভালো জিনিস, এটা অবশ্যই ভালো জিনিস, এটা অনেক বেশি ভালো জিনিস। অ্যান্ড আই রিয়েলি অ্যাপ্রিশিয়েট পিপল হু রিড। আমি একটা না পড়তে পারি না, অনেকবার চেষ্টা করছি অভ্যাসটা করার, কিন্তু হয়ে ওঠে নাই। Yes, I once said that I would write my own story. I really appreciate the people who reads a lot. But after I left that space, I suddenly felt the Tidespawn's movements. They were converging on Thessalia Fells. I still wanted to do something, anything to stop the devastation. Is the president of geography Joseph Once again, I stepped blindly into the churning geographical river of chaos. book. The Thessalia's Okay. oldest memories awoke ahead of time. কার লেখা বইটা? Because of me. Countless Tidespawn emerged in my wake. I tried to drive them back, but I So I will list it down in my book. and was corrupted I mean in my diary. আমি চেষ্টা করব বইটা পড়ার জন্য। জিওগ্রাফি or history, not বাংলাদেশি হিস্ট্রি, মানে নট টিপিক্যাল বাংলাদেশি ওই যে হিস্ট্রি, এটা বাদে ওয়ার্ল্ড ওয়াইড হিস্ট্রি আমার বেশ ভালো লাগে, অ্যান্ড অলসো জিওগ্রাফি। From Septimont to Raguna, the blame lies with me.
Perhaps this is the fate I could never outrun. Caligula's fate. It's calling to me. What do you think about historical books or history? Not the typical one. Damn it. His mind is being consumed by মানে Caligula's এতদিন আমরা memories. যেগুলো পড়ে আসছি জাস্ট 15-16 বছর ধরে তো শুধু শেখ হাসিনা আর শেখ মুজিব, এর বাইরে তো হিস্ট্রি সেরকম পড়তেই পারি নাই, যতটুকু পড়ানো হয়েছে আমাদের আর কি। এর বাইরের যে হিস্ট্রি, Why should I reject its crown? I am the one who glimpsed fate itself. And now, I will reveal it to the world. But who can truly know the might of fate? That is why I will তো আপনি become জিজ্ঞেস করতেছিলাম না বিজনেসের কথা, এই যে বাটার স্ক্রাঞ্চি যে এটা পেজের লিঙ্কটা অলরেডি স্ট্রিম এলিমেন্ট সাবমিট করে দিছে। তো এটাই হচ্ছে আমার ইন্ডিভিজুয়াল একটা ছোট্ট, খুবই ছোট্ট একটা পেজ, যেটা টুকটাক টিম মার্শাল, I heard the name maybe. আমি অনেক বেশি বই পড়ি না, টুকটাক পড়ি। হ্যাঁ, কারণ আমার একটা সমস্যা হচ্ছে, যতদিন মানে 12 পর্যন্ত ছিলাম আমি সাতক্ষীরা থেকে বিলং করি। সো আমি মানে সাতক্ষীরা একটা মফস্বল থেকে বিলং করি, এখন ঢাকাতে থাকি। তো আচ্ছা, আমি একটা ফাইটটা শেষ করি। আই হেট ফাইট, আমার স্টোরি ভালো লাগে, মানে এই টাইপের গেমে ফাইট ভালো লাগে না আমার। কিন্তু কিছু করার নাই, এখানে ফাইট করতে হয়। Make him remember who he truly is. 100 লেভেলের কিন্তু ওকে আমি ইয়ে করাইতে পারতেছি না কেন? হ্যাঁ, তারে কি করে? আমি অন ফাইট টিম মার্শাল, আমি নামটা শুনছি অনেক, আই ডোন্ট নো আমি ওনার কোনো বই পড়ছি কিনা। ইয়া I'll show you. The gates of hell! I once scorned the weakness of others. Now I see. My own heart trembles just the same. His attacks are slowing. ওখানে কেমনে আমি হিট করবো, আমি তো এটা বুঝলাম না। Your emotions, they weren't all lies. Reach for them. Find what was your truth. কি বলো, হিল হয় না কেন, আমি এটা বুঝতেছি না। Annihilation. It rises. রোভার কি মানে টিমমেটকে হিল করে না? Hopefully this helps. The wicked will face judgment. তাহলে ওই যে গ্যালব্রিনা হিল হয় না কেন? Wind howls, unfettered by bounds. আপনি কি ও হ্যাঁ হ্যাঁ, মানে এগুলো আমার নিজের হাতে বানানো আর কি। ও ফাক, কই মারা কিনতে? Hopefully this helps. থামা, বলছ না কে? The hunt ends here. Phineas, remember who you are. Remember the man you wanted to become. I am human, not one of these monsters. This will be my final glory. তোমার ফাইনাল গ্লোরি, তোমার
হ্যাঁ, আমি হচ্ছে এগুলা মানে ইচ অ্যান্ড এভরিথিং, এভরি প্রোডাক্ট আই মেড বাই মাইসেলফ। আমি নিজে বানাই এগুলা। আর্ট ক্রাফট ভালো লাগে। ওই যে বললাম না, এতদিন সিরিয়াসলি নেই না, এগুলো শখের বশে করা। আমার আর্ট ক্রাফট এগুলা খুব ভালো লাগে। আর্কিটেকচারের স্টুডেন্ট তো, সো স্বাভাবিক এই জিনিসগুলা ভালো লাগে। সো তারপর আই থট টু সেল দেম, মানে ফ্রেন্ডসরা আছে, জুনিয়র সিনিয়র আছে যারা চাই। তারপর ওরা যখন চাইতেছিল, তারপর আই থট যে আচ্ছা হোয়াই নট সেল দেম। তাহলে তো একই জায়গাতে বাড়ি প্রায়। মানে আপনিও কি সাতক্ষীরা থেকে বিলং করেন? খুলনা? I am nothing like you. How do you plan to resist us? There must be a way. খুলনা, ওকে ওকে ওকে। তো খুলনার কোথায়? That girl. Was she devoured by the tide too? Wait! If you keep going, the dark tide will swallow you completely! The dark tide devours everything, assimilates everything. If I can't escape it, then I'll use it. Welcome to Henning Life. আপনি খুলনার কোথায় থাকেন? Inside of me. So why can't I turn against them? Why can't I be the one who devours them? বাস স্ট্যান্ড থেকে 20 টাকা ভাড়া। আচ্ছা আচ্ছা, কোন বাস স্ট্যান্ড? খুলনা বাস স্ট্যান্ড, মানে জায়গাটার নাম কি? Doesn't want to listen to me. I know some of the place. খুলনা, কিন্তু আর কি জায়গার নাম হিসেবে মানে 0 পয়েন্ট থেকে 20 টাকা ভাড়া, এরকম কিছু, মানে এরকম নাম আর কি। 0 পয়েন্ট, তারপর হচ্ছে কি জানি নাম, আবু নাসের হসপিটাল, হসপিটালের ওপাশে কি জানি কলোনি, তারপর হচ্ছে বিডি একটা জায়গার নাম আছে, ভুলে গেছি। তারপর ওই যে নিরালা আছে, খুলনা ইউনিভার্সিটি আছে। সোনাডাঙ্গা, ইয়াপ 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 ইয়াপ, সোনাডাঙ্গা। হ্যাঁ, আমার বড়পুর বিয়ে দেওয়া, বড়পুর শ্বশুর বাড়ি ওখানে। সোনাডাঙ্গা, হ্যাঁ সোনাডাঙ্গাই তো বলে। ইয়াপ, সোনাডাঙ্গা ওই যে কলোনিটা আছে না, কলোনি তো বলে সোনাডাঙ্গা সম্ভবত। সোনাডাঙ্গার পরে ওইটা কি? Still have a move to make. আচ্ছা আচ্ছা, সো বেসিক্যালি আমার দুলাভাই হচ্ছে আবু নাসের, উনি হার্টের ডক্টর, আবু নাসের মেডিকেলের। ওই যে ওখান থেকেই তো সোনাডাঙ্গা কাছে না, ওখানে ওদের বাসা সম্ভবত। সোনাডাঙ্গা কলোনি আর সামথিং কিছু একটা কলোনি বলে। Kill me and the calamity ends here. Avidius! There's no time! Rover. Discord Slayer, I saw your past in the tide. I know what you seek to do. Take my power and finish it. That too is my wish. I promise I will. Give me all your bitterness. আপনি বাংলা বই পড়েন না? We will make them pay. Pathetic as he was, in his final moments, he outran his fate. Now, why greet our reunion with animosity?
Before the tides of fate, we are all but players on a stage. সো একটা কথা বলি, কিছু মনে না করলে। A truly moving scene. A pitiful, doomed soul struggling to reclaim his fate in the final hour. এই বেটাটাও বদমাইশ বেটা। His script was written long ago. In this scene, he was always কিন্তু বাংলা পড়ার থেকে শুনে বেশি। ইউ মিন অডিও বুক? আপনি বই পড়েন, বাংলা বই পড়েন, ইংলিশ বই পড়েন, তাহলে আপনার বাংলিশ লেখাটা একটুখানি বাজে। আই মিন পড়তে অনেক অসুবিধা হয়। আমি চেষ্টা করতেছি সবটুকু পড়ার বা পুরোপুরি প্রোনাউন্স করার, কিন্তু একটু প্যারা হয়ে যায়। লাইক ইউ সেড, আবু নাসের আমি ডেইলি সকালে রানিং করতে যাই, ঠিক আছে? সো করতে বানান KORTE। তারপর কিন্তু বাংলা পড়ার থেকে শুনি বেশি, তো থেকে স্পেলিং THEKE, মানে ইউ জাস্ট রাইট লাইক মাই হাজব্যান্ড। ও বাংলা বলতে পারে কিন্তু ওর লেখাও সেম অ্যাজ ইউ। তো আমি বলতেছি না, ইটস ওকে। আমি এখন ওর থেকে দেখে দেখে এখন আমি ই হবে জানি। হ্যাঁ, তো why didn't you write? তো আমার অভ্যাস আছে, আমি এটাকে খারাপ মনে করতেছি না, ওকেও বলি তো, তো সেই হিসেবে মানে ওকেও আমি বলতে থাকি। ওর পড়াও পড়তে পড়তে মাঝে মাঝে আমার দাঁত ভেঙে যায়। ওটা আরো জঘন্য। আপনারটা অনেকখানি রাইট আছে, ওর থেকে অনেক বেটার। ই হবে, হ্যাঁ ই হবে। মানে why you guys write A instead of E? জানি না কেন জানি হয়ে যায়। ইয়েস, ইটস অ্যাবাউট ইয়োর হ্যাবিট। যেরকম বই পড়েন, এটা একটা অভ্যাস, এটাও একটা অভ্যাস। মানে ট্রাই করবেন, হয়ে যাবে। মানে আমার হাজবেন্ড তো, ও তো একটা বেয়াদব। ওকে যদি বলি তখন ও বলে যে এটা তো আমার ইচ্ছা, আমি লিখবো, সমস্যা কি? আমার ইচ্ছা, আমি লিখতেছি। পড়ার ইচ্ছা হইলে যদি পড়তে না পারো সেটা তোমার ব্যর্থতা, তুমি কেন পড়তে পারো না? Being born of lies, grasping for meaning in a world that offers none. Such a pursuit demands the courage to question the meaning of one's existence. Yes, it demands the pain. Beautiful, you are rather heartless. Have you no compassion for your own creation? আচ্ছা, ব্যাপার না, আমি আগে থেকে অনেক his intentions, his ambitions, রসিকার আর দীর্ঘিকার, his weakness. রসিকার আর To দীর্ঘিকার। lay a soul bare is not always an act of cruelty. Humanity is fate's plaything. I simply showed them the streams. I lit the fire, the hunger জিনিসটা that might হচ্ছে ignite যে their free will. মানে জাস্ট একটু জানার জন্য, Through ঠিক আছে? contradictions and শুধুমাত্র conflicts, জানার pain জন্য। brings হ্যাঁ, metamorphosis. কোনো Tragedy breeds transcendence. সিরিয়াস কিছু না, এমনি জানতে ইচ্ছা করতেছে তাই জিজ্ঞেস করি, ঠিক আছে? যে আপনারা কি হচ্ছে ওই যে কিবোর্ড কি ইংলিশ, ওই যে একটা আছে না, ওটা সম্ভবত কি জানি, একটা হচ্ছে প্রভাত, মানে যেটা হচ্ছে আপনি ইংলিশে লিখবেন বাংলাতে হয়ে যায় না, বাংলাতে লিখলে ইংলিশে হয়ে যায়, ওরকম ইউজ করেন? অর জাস্ট ইউজ ইংলিশ কিবোর্ড? মানে আমরাও যেরকম ইংলিশ কিবোর্ড, মানে আমি যেটা করি, আমি বাংলা লিখলে পুরোটাই আমি বাংলা লিখি, মানে বাংলা কিবোর্ড দিয়ে বাংলা লিখি, ঠিক আছে? মানে আমি ওই যে ইংলিশ থেকে অনেকে লিখে না, মানে ইংলিশে লিখে বাংলা হয়ে যায়, এরকম আমি লিখি না। আর ইংলিশ লিখে পুরোটা ইংলিশে লিখি, ঠিক আছে? Will you suffer in silence beneath fate's poisoned arrows? মানে আপনারও কি এটা এ লিখেন এ বুঝাইতে অর ইংলিশ? I too. মানে তাইলে এটা আচ্ছা, এটা হয়তো ওই যে হাতের টাইপিং মিস্টেকের মতো একটা জিনিস।
যে অভ্যাস হয়ে গেছে You এরকম। brought ruin to Rinascita. ব্যাপার না। You think you're just walking away? তো আপনি কি তখন ওই বইটা পড়তেছিলেন? ওই যে আচ্ছা না, My ওয়ার্ল্ড অ্যাফেয়ার। stage lies And you elsewhere. suggest In this scene, I am but a herald. Prisoners. But ওকে। since you're এটার so কি কোনো eager, সিরিজ বা মুভি I'll আছে leave you with প্রিজনার্স one এর? final clue. I've মানে never ইংলিশ had much বইগুলো তো ভালো fondness ভালো for বই হইলে overwrought নরমালি সেটার dramatic উপর কোন irony. ডকুমেন্টারি বা মুভি তৈরি করা থাকে। The dark tide has already tainted the civilization capsule. or any audio No book longer requires the ইংলিশ Thronian's authority বাংলা to guide. হচ্ছে আমি অডিওতে Just a single জাস্ট drop of the ফেলুদা tide's ব্যোমকেশ nectar will এগুলা suffice. শুনি। এটার বাইরে যেটা হয় মানে আই ট্রাই টু রিড। So tell me, মানে আমি how could বাসা an চেঞ্জ existence করছি, born of the তো dark আমার tide এখানে বই পড়ার জন্য ever কোনো serve কর্নার as নাই, its জানা anchor নাই। of আচ্ছা reality? সমস্যা নাই, আমি ওটা খুঁজে নেব। Be forewarned. When dark waters Okay. recede, তো the হচ্ছে truth beneath the আমার এই বাসাটাতে কোনো কর্নার নাই। shall তো come আমি to যেটা light. ইউজুয়ালি পছন্দ করি মানে থাকে না এক একজনের এক একটা ওয়ে, তো আমার কাজ করার জন্য আলাদা একটা ওয়ার্ক স্টেশন লাগে, মানে টেবিল সহ। আমি যেহেতু আর্কিটেকচারে কাজ করি, আমাদের বিল্ডিং টিল্ডিং বানাইতে হয়, হ্যাঁ তেন অনেক জিনিসই হাবি যাবি। আর আমি এই যে ক্রাফটিং এর কাজগুলা করি, তো যদি আমার একটা ডেডিকেটেড একটা স্পেস থাকে, একটা টেবিল যেখানে আমি এগুলো অর্গানাইজ করে রাখতে পারবো, তো সেরকমভাবে বই আমি যখন তখন মানে পড়ার থেকে আমি খুব ঠান্ডা মাথায় বই পড়তে পছন্দ করি। সো একটা সুন্দর কজি একটা কর্নার থাকবে, ঠিক আছে, আগে আমার ছিল। তো সেখানে দেখা গেল একটা ছোট্ট কুশন বা ডিওয়ানের মতো থাকবে, বা একটা ছোট্ট চেয়ারই থাকুক, বা ফ্লোরে জাস্ট একটা ছোট্ট তোষক বা বালিশ পেতে একটা ফ্লোরের মধ্যে। তারপর আশপাশে কয়েকটা প্ল্যান্টস থাকবে এরকম টাইপের, জানলার পাশে সুন্দর একটা জায়গা কজি কজি। তো এরকম জায়গাতে বই পড়তে খুব মজা লাগে। ও আচ্ছা। The harbinger of the dark tide is the anchor of reality of all tidespawn. That means it must be a real existing person. When I was absorbing the tidespawn, I felt it. Avidius তো was আপনি also কি born of the আছেন dark এখানে? tide. তাহলে আমি জাস্ট 2টা মিনিট একটু আসতেছি। Then, why didn't the light of Imperator reveal his true form? Because his intentions and words were real. He may not have shone as brightly as the sun, but in walking beneath its light, he still caught its glow. And that unshakable resolve not to become a pawn of the darkness, even unto death, that created his own truth. That's why he played right into the quill-bearer's hands. A scapegoat, the perfect sacrifice to bury the truth. All his noble wishes were twisted. Such cruel irony can rot for all I care. So I'm back. Vidius shouldn't have had to bear such a fate. I will carry on এইগুলা his পরে fight. আপনি কি করবেন? এইগুলা তো আমার কাজ, Keep এটা writing the আমার story কাজ, he believed in. কাজের আমার A story that gives কাজের people hope. Yes. আপনার As you কাজের কি? wished. We must stop the greater tragedy that's coming. Let's return to Cantarella and check on the মানে wounded. আপনি কি বইটা সম্পর্কে If বলেন যে Avidius বইটা wasn't কেন the পড়বো এরকম harbinger, কিছু? That means we missed something. Okay.
আটটা থাকার কথা সেরকমই। কি একটা অবস্থা। আচ্ছা, এটাও ইয়ে করতে পারবো। কিন্তু এখানে না আরেকটা ছিল। মেইন কোয়েস্ট। আয়ো, কতদিন খেলা হয় না, ইউনিয়ন লেভেলও কম। আচ্ছা, এটা কোয়েস্ট শেষ করে তারপর করি বেটার। The Tidespawn have fully retreated. The situation around Thessalio Fells is improving. Seems like the Order has already transported most of the wounded to Averado Vault. But as for the rest... I'm so scared. ইনস্টাগ্রামেরটা লিংক কেন হয় না? ফেসবুকেরটা লিংক হয়েছে। It's you, the great hero হাইপার Rover. লিংক। Cantarella told me stories about you. She said you're just like the heroes in the adventure tales. Brave and determined. এখানে কি ডাক্তারই আছে? But you can't save everyone. Don't go. Don't leave. Don't abandon us. Cordesia? Oh. Mortals need salvation. Mortals need unity. Wow. Righteous one, open the ascendant gates for me. This world doesn't belong to you, Leviathan. Chimera! How are you feeling, Rover? তোমরা কি ভ্যালোরেন্ট খেলতেছো? ভ্যালোরেন্ট? I said, stand down. But, Lady Cantarella, we all saw it!
Just now! Enough. I told you to stand down. You've withstood the whispers before. Will you forget your loyalty to your comrades in the face of fear? I'm sorry, Lady Cantarella and Rover. We lost our composure. Leviathan is a master at finding the cracks in one's spirit to tear it aside. What? Certain বলছে emotions আপনি আবার between ছিলেন you না and আমি the আমি others জিজ্ঞেস resonated. করছিলাম যে Your tacit mark এই opened যে a portal, এইগুলা pulling you into আপনার another illusion. পরে কি হবে আমার পরে কি হবে That এগুলো আপনার portal কাজ fed on your presence to মানে spread এটা দ্বারা malice আপনি and কি fear. বুঝাইলেন But before it and could fully take shape, I broke into your illusion and shut it down. I saw মানে Fumiko, আমি বুঝি নাই যে এগুলা কি Mia, and হিস্ট্রি বুক Cardathia. রিলেটেড অর জিওগ্রাফিক They all মুভি যেটা passed বলছেন through ওটা that gate. আর আপনি যে বই What পড়তেছেন exactly এরকম lies beyond it? ওগুলা কেন পড়বো যে বইটা সাজেস্ট করছেন That's the realm Leviathan created. The journeying paradise. Avidius was Christophoros' decoy. He planted আর that আমি decoy in Septimon আপনাকে for মানে years. হোয়াট শুড আই কল When the ইউ waters recede, বাংলাদেশ দেশ the truth পিএইচ3 shall come আরএফ to এটা light. অনেক বড় একটা নাম তো শর্টে কিছু হবে কিনা পেজ 3 আরএফ এরকম কিছু Rover, you are the new harbinger of the dark tide. নিউ হারভেঞ্জার অফ দ্য আমি নিউ হারভেঞ্জার অফ দ্য ডার্ক টাইড হোয়াট ডু ইউ মিন আমি হারভেঞ্জার অফ দ্য ডার্ক টাইড মানে কি আমি হারভেঞ্জার অফ দ্য ডার্ক টাইড মানে কি নিউ হারভেঞ্জার অফ দ্য ডার্ক Cantarella went টাইড inside to prepare that antidote. Huh? She should be finished now. ভুল লাগে Time to find her. ওহ কি দৌড় একটা দিছি This is the family antidote, made to suppress Leviathan's spiritual corruption. Take it now. As long as we can identify the problem, there's a way to fight back. You carry the Sentinel's power within you. That's keeping the corruption at bay for now. What's left are the hallucinations and whispers. I've learned about Leviathan's current state from Galbrenna. The Thessalias have resisted the Threnodian for a century. Its whispers aren't undefeatable. We will defeat it. worst case scenario you want me Leviathan needs a harbinger with enough influence to spread its gospel. You're the laureate of Raguna and the hero of heroes in Septimont. That's more than enough to be its first choice. Your path overlaps with Avidius. The Tidespawn are shaped by the Harbinger's thoughts and memories. Neither the Thundering Mephis nor the Phalian Beringal are native to Rinascita. So... You once said the Harbinger had to be corrupted by the Dark Tide. But I still don't show any signs of corruption. I suspect the one corrupted might not be you. এটা এমনি করে ধরে একটু ফালাই দিতে পারবি The dark tide, huh? I ate some back at the hunting grounds. It tasted kind of funky. এটা জাস্ট কোন It একটা made me ইয়ে ধরে super একটু ফালাই দে sleepy. এটা এরকম হয়ে Ever গেছে কেন since then, I've been having the weirdest nightmares. আল্লাহ আমার হাতে লাগছে আমি একটুখানি হাত ধুয়ে আসি does carry the dark ওটার tide's মধ্যে না frequency. ইয়ারফোনের ওই যে বার্ড গুলো থাকে না Abby must have absorbed many other frequencies.
So while the Dark Tide's frequency lay in wait, it was masked by the others. It makes sense. You two share life and energy. As the primary in this bond, your frequency has been overriding Abby's. Leviathan planned for this. Rover? Did I do something wrong? No, you didn't. We made a call when it mattered. I asked you to absorb the Dark Tide. We couldn't have known what it would become. You didn't do anything wrong. I see. Well, I can go hungry if I have to. But you better not get hurt. The real threat is Leviathan. If we want to end this for good, we kill it and destroy its paradise. From what I know, Leviathan manifests its kingdom by flooding Rinascita with the Dark Tide. That's how it turns the real world into the journeying paradise. But we've already secured এটা কি একটা geographical বই or the Fabrictorium and the hunting grounds are both stabilized. So why is can this you tell me paradise about still there? the book? কেমনে টাইপ করছে এটা খুবই সুন্দর টাইপ হয়েছে এটা যেভাবে টাইপ করছেন I don't know কিন্তু এটা খুব ভালো হয়েছে to its final plan. This so-called divinity is more devious than humanity realizes. The paradise you saw is not of this world. It stands within the Dark Tide. Matriarch of Physalia, you have guarded this truth for over a century. And that type spelling is TYPE. I couldn't see the truth until the Threnodians' whispers finally quieted. Only then did those ancient records, আমি জিজ্ঞেস করছিলাম what do you do for a living beyond recognition, আপনি কি begin করেন to make sense again. Leviathan was born from the shadows in our hearts, from our longing to connect and belong. It took the shape of a sea creature, because nothing frightens us more than the deep. It used faith to spread a spiritual plague. All the while, it has been feeding on our pains, fear, despair, sorrow. Our ancestors believed Leviathan survived by absorbing these emotions. Little by little, it burrowed into Rinascita's collective unconscious. They said the Dark Tide is that subconscious made real, an ocean of shared trauma. That's why they called Leviathan the Master of the Deep. I heard them. All those voices in the Dark Tide. And before I touched the gate, I felt it. Fear. Sorrow. Like it was pouring out of the people. The stronger the conflict, the deeper the emotion it stirs. That's what shapes our memories and subconscious. That's why the playwright kept forcing Rinascita into conflict. Every tragedy, every struggle, it wasn't random. It was all to keep feeding Leviathan. The end times are drawing near. The Ragonesi cling to hopes of a blissful afterlife. Septimontians have long believed in another world that begins after death. Leviathan may have drawn from these subconscious beliefs, aligning with those desires to fabricate a false future and afterlife within the Dark Tide. The illusion of the journeying paradise. If that's true, once the people's belief I was in honors first year in 2019 align entirely with Leviathan's vision, like Gilberto and the others who were I enrolled fully corrupted. And my university will grow stronger until the line between imagination and reality vanishes. So it's good. Paradise will তোমার সাথে কথা বলে অনেক ভালো just as লাগতেছে before.
after a long When time. it does, every soul in Rinascita will be unified under its control. No thoughts, no will, just blind devotion. একটা সময় different from the tides আমি তখন টুইচে মানে আমি মেইনলি টুইচে স্ট্রিম করি খুব রিসেন্টলি 3-4 মাস হয়েছে মেবি আমি ইউটিউবে স্ট্রিম করতেছি, কিন্তু আমি রেগুলার ইউটিউবে স্ট্রিম করি না এখনো। মাঝে মাঝে আমি শুধুমাত্র টুইচে স্ট্রিম করি, ইউটিউবে স্টার্ট দেয় না। তো রিসেন্টলি ইউটিউবে স্টার্ট করছে। তো যখন You saw টুইচে it in the স্ট্রিম illusion. করতাম তখন It cast এই যে aside the তোমার মতো Sentinel's একটা form ভিউয়ার and took on আসছিল part আমার, of the That means সো the that was first a step she. in her plan is complete. So she is from USA Leviathan is still and watching she the real world. almost Because 1 of the mark of hour the dark মতো আমার tide, স্ট্রিমে it can ছিল, read your and we thoughts. had a lot of So talks for and now, gossip we can't share the full about our plan. culture, our But you must have that sensed it by time our recent Your connection news with Rinascita runs deeper than and everything I, else. or even you, We ever had a good imagined. time. You're not just the harbinger of despair. You've become a vessel of তো আমার ওই Rinascita's দিনের hope. কথাও মনে পড়ছে। So go. তোমার সাথে কথা বলে অনেক ভালো Gather লাগছে। every last flicker of it. This is a কিন্তু hunt, কথা হচ্ছে তুমি yes, তাহলে এত রাত জেগে but কি it's করো? also more than It's that. 2:52 It's a war এখন of 3টা বাজে spirit, অলমোস্ট। of light against shadow, hope against despair. To take Leviathan down, our belief has to be unshakable. If there's doubt in your ইউটিউবে heart, অনেক লেটেন্সি then থাকে। stop. A new path won't আবার reveal সেম itself স্ট্রিম টুইচে করতেছে, unless টুইচে you're ready to লেটেন্সি walk অনেক it. কম। For now, the dark tide in Raguna is under control. And I think I figured out what it plans to do next. তোর নামটা আমাকে Before the পাঠাইস, bells of যেখানে paradise ring, গেছিস। I'll buy you time. খুবই When you're সুন্দর ready, লাগে head to Septimund. জিনিসটা অনেক সুন্দর। Just like the playwright স্টেডি said, নাইটসের একটা পেইন্টিং when the আমি moment করব, comes, তো লাগলে বলিস, তোকে একটা দিবনি। fiction and reality, past and future, স্টেডি নাইটস সুন্দর, will মাঝখানে খুব converge হাইপ there. ছিল, এখন কমে গেছে। কিন্তু এটা খুবই সুন্দর হয়েছে। আমি স্টেডি নাইটসের একটা বেঙ্গল বানাইতে চাইছিলাম আমিও। আগে আমি ট্রেনের স্পিডে ভালো লাগতো, একটু পরে ভালো। ও ইয়া, এগারো নম্বর চ্যাপ্টারে চলে আসছি। ও আচ্ছা, এটার কয়টা চ্যাপ্টার আছে? 11, 12, 13? এখন অপশনস করার টাইম নাই। আমি নোট করতেছি আজ কি কি করলাম, কাল কি কি করব। আজ ঘুমাইছি বিকালে। ও ওকে, কি হয়েছে বাবা? ও এবার দেশ হয়ে যায় বুড়ি। আসো, এটা হচ্ছে ওই ছোটটা, কত বড় হয়ে গেছে, একদম ছোট, ফিডার খাইতো তখন। এটা একটা খুব ভালো হ্যাবিট, মানে আমি জিনিসগুলো নোট করি না। আইও ব্লাড সাকার, ওই ব্লাডু, এটার কয়টা চ্যাপ্টার? মানে 11 নম্বর চ্যাপ্টারে চলে আসছে। রেনিসিটার কয়টা চ্যাপ্টার মোট? Keep moving. Stay in line and follow instructions. No dawdling. I promise. We will return soon. রেনিসিটা শেষ এটা করলে। তো এটা কতক্ষণ লাগতে পারে? Is that পরে you, নিউ unwritten রিজন। one? আর নিউ রিজন So কালকে you করব, did decide to grace আজকে us করব after না। all. Thought maybe you'd forgotten about us. মানে আজকে তাইলে এটা কি শেষ করব না? এটা গেট ব্যাক টু বিজনেস। মানে কালকে তো ফ্রি আছি, এখনো ভাত টাত কিছু Did you খাই come নাই, straight from মানে Raguna? খেয়ে তারপর আবার একটু ভ্যালোরেন্ট খেলবো, টাইম লাগবে আরো। তাহলে আজকে এই পর্যন্তই ইয়ে থাক, ওয়েদারিং ওয়েবস এই পর্যন্ত থাক। এরপর আমি খাই An নাই, unannounced high tide. তো খেয়ে But that term তারপর doesn't even হচ্ছে begin to cover it. ভ্যালোরেন্ট খেলবো। No signs, no patterns. The dark tide spawn Okay, are deal. surfacing at random, তুই কি ঘুমাইতে even যেতেছস? outside the city of Septimund. It doesn't make sense. As for me, I'm helping out here. Someone has to stop the panic from turning into a stampede.
It's not just Septimont. Raguna has been hit too. Oh. I see. Raguna too. And Ovidius. He never bent a knee, never played by the rules. Why is it that fate always strikes hardest at those who dare to defy it? This is the rule. I'm just a helpful, ordinary person now, helping the temple with the evacuation. No more restraints from the Tetragon, no prophecies. I admit, I've never felt freer. It's just... The last prophecy ended with, the dark tide will erupt and engulf all of Septimont. After that, nothing. And with this abnormal dark tide behavior, people are starting to fear the end is upon us. Nice thought. If only more people shared your hope. But in the face of something this vast and unknown, fear is only human. We can't blame them for trembling. এমনি করে কি নামে? Aquila, any word? The dark tide has been spotted at the Three Heroes' Crest. Bad. It's the highest point in the Sanguis Plateaus, well beyond the Blight Cloud's reach. The dark tide has never touched it before. They call it the Three Heroes' Crest for the three heroes of heroes who once stood there. Many believe their blessing has kept it one of the few sacred places the dark tide cannot reach. If even that place isn't safe, we need to see it with our own eyes. But Septimont still needs us. Worry not, honored one. The Senate will oversee the evacuation. Please, go assist the Ephor. We may lack your strength, but we will not We were born in Septimont. Resistance runs in our blood, and we were raised beneath the shining legacy of heroes. You think we'll sit back and let ruin claim us? We're counting on you, honored one. I hate to admit it, but the current Senate's grown a backbone. Cowards wouldn't last long working under Augusta anyway. Come on, Rover. Let's find her. আমার মনে হয় আপনি বর্তমান যুগের সাথে খুব ভালোভাবে তাল মিলিয়ে চলেন। আপনার চিন্তা ভাবনা ও কথাবার্তায় আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গির ছাপ আছে। মানে এটা কেন মনে হলো? মানে আমি আমার চিন্তা ভাবনা সম্পর্কে কি কিছু বলেছি এখনো পর্যন্ত? I don't know, I don't remember. Do you have Discord ID? Traces of the dark tide are everywhere. The tide spawn always shows up where we least expect them and never slow down. Our warriors are stretched thin just trying to hold the lines. Even though the common echoes here don't depend on the Genesis, don't wear that face. These are Septimont's warriors. They don't fall easy.
There, the three heroes' crest. Looks like they just finished a battle. Let's pick up the pace. You fought beside Augusta before, and you once led the battle to defeat the Sovereign. Your presence will rally them. Look! It's Rover! The Honorable One! আমি কি জিজ্ঞেস করছিলাম সেটাই ভুলে গেছি। My fellow warrior, you ও আমি came. কিছু বলি নাই। Feels like just yesterday we were fighting side by side in the Colosseum. And now look at you. Hero of heroes and all. Didn't see that coming. Rover, your arrival is appreciated. Oh, I couldn't get her. এটা হচ্ছে লালটা মেবরকা। ও আচ্ছা, ডিসকর্ড আইডি। We know each other. A lot happened while you were off adventuring. আমার প্রশ্ন হচ্ছে, how did you find It me? is strange. From the moment we met, it felt like we were cut from the same cloth. Like we'd known each other before. She might seem unmoored, but when the storm hits, she holds fast. All right then, Augusta. What's the situation? Theoretically, the dark tide flows here from the blight cloud above the plateaus. High tides have always followed its movements. But this time, nothing. No blight cloud anomalies. No frequency fluctuations near the three heroes' crest. We always knew the Earthrend Wedge was a stopgap as we continued to search for a permanent solution. But this eruption without warning defies everything we thought we understood. হ্যাঁ কি বলেন? We repelled the first wave and set up an anti-corrosion ward using হ্যাঁ মানে anchored আমাকে obelisks. ইউটিউবে কিভাবে খুঁজে পেলে এটা জিজ্ঞেস করছিলাম। Have you discovered আর anything? আমি তো নরমালি যেটা হয় যে যারা রেগুলার স্ট্রিম করে তাদের গুলা হচ্ছে সাজেশনে আসে। আমি তো রেগুলার স্ট্রিমও করি না, খুবই মাঝে মাঝে করি। What? তো আমারটা সাজেশনে ইউটিউবের লিস্টে আসার I কথা না। thought the Sovereign's death would sever the root cause of the Paradise's descent. But Leviathan's rebirth. This is a whole new thread of fate. The Fraxidos, always scheming in shadow. Its wicked ambitions know no end. Your Excellency, another outbreak. Tide spawn heading straight for the camp. Leviathan won't spare us Oh, any what's time that? to breathe. It's been too long since we stood shoulder to shoulder in battle. Warriors! The battle horns sound once again. Let those who defy Septimont tremble at our fury and fall before our valor. Oh, before our battle. কথা হচ্ছে ডেলিটা করতে হইতো। ক্যাপ হয়ে গেছে ইয়ে সব। মাত্র বলে এক লেভেল হয়েছে। আস্তাগফিরুল্লাহ। একটা বিদেশি স্ট্রিম দেখছিলাম, তারপর এটা সাজেশনে চলে এলো, বেশ ভালোই লাগতো দেখতে। ও আচ্ছা, হ্যাঁ স্টোরি মোড গেমগুলা ভালোই লাগে আসলে।
এটার গ্রাফিক্সটা অনেক মজার হয়, মানে আমার কাছে দেখতে অনেক ভালো লাগে, এই জন্যই আমি খেলি। স্টোরি তো ভালোই, প্লাস হচ্ছে গ্রাফিক্স গুলাও অনেক সুন্দর হয়। গাইড রিপোর্ট আচ্ছা, ক্যারেক্টার গাইড রিপোর্ট। লিমিটেড আর্লি অ্যাক্সেস বলতে হ্যাঁ, ওই তো বাইরে বল বলা দেখ, যদি যাই তাহলে যাবো। আচ্ছা, আজকে আমরা আর স্ট্রিম করবো না, মানে আর স্ট্রিম করবো, কিন্তু আমার এখনো ডিনার শেষ হয় নাই, আমি রাত্রে খাই নাই। তো এখন স্ট্রিমটা পজ দিব, অ্যান্ড আই উইল ব্যাক আফটার মেবি 15 to 20 মিনিটস। আমি বিআরবি দিয়ে যাব, এরপর এসে হচ্ছে আমরা ভ্যালোরেন্ট খেলবো। উপরে উঠবো কোন পাইছি? Yeah, this is the way. ভাত খাবো, খেতে হচ্ছে। Tide spawn dead ahead. Let's cut them down in one clean sweep. It's always a blast fighting beside you, my fellow warrior. Another horde inbound. They're not letting up. They're heading straight for the anchor obelisks. We will stop them. ল্যাগ খাইতেছে, ফাইটিং এর টাইমে ল্যাগ খাইতেছে না? আমি এখন সেটিং এও ঢুকতে পারতেছি না। Nightmare! Break asunder! Taste my resolve. Entertain me. Is that all? You dare test me? The insolence! To the hero in the name of glory. Is it just me, or have they slowed down a little? Your Excellency, the target's in the remaining anchor obelisk now. But the gladiators guarding them, they haven't recovered from the last wave. Leave them to me. ল্যাগ দিচ্ছে দেখছো? We split up and reinforce the rest. Stay sharp. Valorant mobile camera. None shall whisper. No hesitation. One with the sounds. Endure and defy. You will obey. Last chance. Oh, was that epic? One with the sounds. Am I going to die? The healer again. How is the situation there? Just clean them up. Cleared our sector 2. Regrouping now.
Regrouping now where? গরম সাগরের ভিতরে তো মুশকিল লেগে মামা এক মিনিটে বাচ্চা মুশকিল লেগে More tide spawn at the southwest base point. Ugh, trying to wear us down one flank at a time, huh? They're closing in on the obelisks on our side. Wait. Something's off. They're striking at weak spots in the formation. Since when did they fight with strategy? Leviathan. It's directing them. It saw we were spread too thin and scattered their assault on purpose. The north flank. Hold the obelisks at লা all আমার ঘুম costs. আসতেছে আবার ওকে If I release this attack, the whole obelisk around may fall. It's testing me, seeing if I'll trade lives for victory. মামা চল পুষ দিব হারালাম আজকে So, this is where we're needed, right? Time to help reclaim those obelisks. The north flank's ours. Let's give them a grand show. Oh, The nice. Montellis greet you. We will secure this cell. The poison Leviathan leaves behind. Allow the Phassalias to cleanse it. Unity is strength. I got this side. By the name of Imperator, we'll protect the obelisks here. My goodness. সবাই চলে আসছে Let's deal with the mess first. Plenty of time to catch up after. One obelisk remains on the northeast. I'll take that one. You have my thanks, heroes from afar. May your names be etched in eternity. This battle is not over yet. Let's end this together! I never thought I'd see the day. Fighting side by side with the Order of the Deep. Onward, comrades! We're not about to shape Septimont now! I've heard of the Montelli sentry constructs, but seeing that kind of firepower up close is মামা দূরে একটা পাস Poison. দূরে একটা পাস Feel me. Maybe the Phassalias aren't as monstrous as they say. She's absorbing the tide spawn. What kind of power is that? Finale. Rend this slumber. fate. Revealed on you go. Cycle. Taste my resolve. I
shall bear witness. Praise me. Nonsense. Is that all? World, at my strength. Honor to you, my friend. In control. Now watch closely. এতক্ষণ হোল্ড করে माय गुडनेस कुछ तो दिखा दे मेरे यार What is that in the center? An opening. Something inside is sending them frequencies to recover. Spawn is still hiding in there, ready to strike again. Damn it! We won't last much longer at this rate. The entrance is open. Now's the time. What are you doing? What I always planned to do. Hunt the Trenodi. The moment I jump into the Dark Tide, the Tide Spawn will retreat to defend. That's when you seal the anti-corrosion ward. Trap them in one stroke. Jump into the Dark Tide? Are you out of your minds? More precisely, into the journeying paradise. The suffocating despair you see. It's a gateway, and Leviathan's sanctuary. You're saying Leviathan built the paradise inside the Dark Tide? Yes. That grand city you glimpsed within it, it wasn't a hallucination. It was real. কি বাজাচ্ছে কিছুই বাজাচ্ছে না আমার ছোট ভাই মানে বাজানোর চেষ্টা করতেছে আর ওটা একটা ইউকেলেলে the gospel of its paradise by force, and that gives us a chance to kill it. Right now, it's trying to break the Earthrend Wedge's seal and drown all of Rinascita in the Dark Tide. But that's not its true goal. It feeds on us. We must strike at the root. Kill Leviathan. Tear down the paradise it's built. If not, it will descend upon Rinascita, just as it did here, at the Three Heroes' Crest. The paradise won't fall unless we can reach it. How exactly do we do that? The living can only enter the journeying paradise once they've been corrupted by the Dark Tide. Even then, one of you must go in first to open the way for the rest. Inside, there's a spatial anomaly. Whoever goes first must use the Sentinel's power to break through it. Then, find a waystone to create a connection for the others to follow. Augusta, you buried the waystone yourself, but it's been corrupted. Take it. Leviathan's eye is still on this place, so I'll say no more. I trust you'll understand what's left unsaid. Once I'm inside, I'll draw its attention. That'll buy you enough time to prepare. Please. Good. All locked and loaded. Now, if you'll excuse me, someone's got to teach the Dark Tide some manners. Huh? No! Hold on now! And you, Rover. If your resolve is true, be ready. When the time comes, I'll guide you to paradise.
তুই আমার কাছে কি লেখা মামা Oh fuck. You all in hell. The tide spawn are retreating to the center. They're all inside the ward's perimeter. Augusta! Now activate the anchor obelisks. ভাই ও দেখতে মানলো না কে দেখ এখন তো স্টোরিটা পুরোটা শেষ করতে মন চাচ্ছে। We did it. But what good is that? She just rattles on, doesn't even check if anyone's really listening, and then dives headfirst into the dark tide. The journeying paradise lies within the dark tide. I do not think she was lying. That grand city she spoke of, I saw it myself. Rover, we've set up camp near the Three Heroes crest to keep watch. Let's head back. There must be a way forward. Once we're back, we'll gather all of Raguna's heroes and plan our next move together. ওরা দেখ কি করে এগুলা The nature of the dark tide and Leviathan. Huh. I see where we are now. Rover, you're here. আমি খেলবো ভাত খেয়ে খেলবো খেলি একটু ভ্যালোরেন্ট বুঝি নাই ভাত খেয়ে ভ্যালোরেন্ট খেলবো এটাই তো বললাম চলো একটু খেয়ে নি খেয়ে ভ্যালোরেন্ট খেলে ঘুমাই যাবো আর নাহলে তোমরা খেলো আমি বসে থাকবো না ও ওইটাকে এটার বাকি স্টোরি কালকে শেষ করবো ঘুম পাইতেছে স্ট্রিম অফ করে দেবো Regarding that, ঘুমায় I ঘুমায় think it's best you ভ্যালোরেন্ট hear from খেলবো them directly. একটা দুইটা ম্যাচ না খেললে একটু কেমন হয় না আজকে এত কোন গেম খেলবো ভাত নিয়ে এসো ওমা এক এক বুলেটে শেষ এগুলা কেন তখন থাকে না ফাইটের সময় কেন এত মারামারি করতে হয় এক এক বুলেটে শেষ হয়ে যাবে সব ঠাস Yo! Loud and clear, Rover? So, all available bloom bearers have আপা প্রায় শেষ কইরা ফেললেন ফুল We're standing guard at ও Averado আচ্ছা Dock, প্রায় শেষ and আচ্ছা Boomlings তাহলে are শেষ ready করে en যাই route to সমস্যা নেই reinforce Septimont. When the Thrunodian blindsided us in Jinzhou, we made some guesses. But this time, the Black Shores will show the world who we really are. We've already synced intel with Raguna. আচ্ছা এটা শেষ করে Time's ঘুমাইতে short, যাবো so I'll প্রায় make শেষ this a quickie. We've drawn some key conclusions about the Thrunodian in Rinascita. The Thrunodian is a shadow of civilization, formless and immortal. According to Imperator's judgment, it can't be erased entirely, only shackled. But the one you're about to face is different. The Fraxidus used the Thrunodian's gem to resurrect him, and that created a crack in the shell. Tethys believes that with Imperator's power,
you might be able to split the gem from the Threnodium and এটা stop আবার কই Leviathan কমেন্ট করলো fully আচ্ছা reviving. আমি বেসিক্যালি ইউটিউব আর টুইচ দুইটা জায়গায় স্ট্রিম করি তো If মাল্টি you can স্ট্রিম করি extract এট the এ gem, টাইম tap সো this to ব্লাড tap হচ্ছে into নর্মালি Sonora's infinite expansion আমার to টুইচেই lock আসে that thing down for good. কিছু কিছু পোলাপান মানে আমি টুইচে আগে থেকে স্ট্রিম করি তো One more thing. Back in Jinzhou, Abby proved capable of absorbing the Threnodium's frequencies. This means, in theory, it can মানে act if as a I temporary open host for the the gem. chat But know box this, the Threnodium Leviathan হ্যাঁ is rooted deeply in এখন the যদি minds and ওখানে souls কমেন্ট of করে Rinascita's people. টুইচেও Only এটা মোটামুটি উপরে দেখাবে At Raguna's request, we've teleported some of our strongest resonators to reinforce the front lines of Three Heroes Crest. So, leave the civilians to us. We'll keep them safe. As for combat power, I called in some. হোপফুলি এটা আমার চ্যাট বক্স Never hurts to play it safe. কিন্তু আমার চ্যাট বক্সে ইউটিউবটা অ্যাড করা নাই সম্ভবত যখন টুইচে স্ট্রিম করতাম তখন চ্যাট বক্স ইউজ করতাম এখন চ্যাট বক্স মানে আমার সব নতুন করে আবার লেআউট করতে হবে সব কিছু In any case, you just focus on driving your blade straight into Leviathan's heart. We'll be Rinascita's last line of defense. And we'll be right here, waiting for your safe return. Okay. আমারই মারতে হবে If not for the Black Shore's aid, we would not have arrived so swiftly, or with such peace of mind. This disaster has swept across all of Rinascita. We Raganese won't cower behind Septimon's walls, nor will we sit idle while the dark tide ravages your lands. Oh my god. Septimont has long stood as the vanguard against the tide spawn. This is your battleground. We'll follow your lead, Your Excellency. Just say the word. Thank you for your trust. Though Septimont and Raguna have drifted apart over the years, in the face of such calamity, we stand together as one for Rinascita. There is no need for formality between us. Leviathan is the source of this chaos. If the Black Shore's plan can truly seal it away, then perhaps the storm it unleashed may yet be stilled. That Discord Slayer spoke of a connection between the Waystones. She must have meant the Anchor Stone's ability to resonate and link with another. If there's another Anchor Stone inside the Dark Tide, that connection could open up a path for us. When the dark tide swallowed me, I did leave an anchor stone behind, but... How did you know that? Not important right now. The real issue is that the anchor has been heavily corroded. To reactivate it, we'll need to purify it using the Sentinel's power. Even if we take another anchor stone with us, its power alone won't be enough to pierce the spatial anomaly inside the dark tide and open up a path. You'll need this. আচ্ছা এটা ওই ছেলেটা আমার সেই মারা মারছে ভাল লাগে না এই ভিডিওটা A dying martyr entrusted it to me. The first relic, infused with Imperator's pure original power. That light once drove back the darkness across Rinascita. Most of its strength
was spent purging the dark tide beneath Raguna. Hello, What's left Bladu. can only shield one person. And someone will need to Tight carry it kori in nai. first to reach the anchor stone and reactivate it. I'll do it. Mm, As a no. captain, navigating through uncharted আমি waters সাইড is করি না। second nature. I'll go. এটা তো অনেক টাইম। I know how to resist the dark tide's corruption. The Phasalia family potion grants resistance, and I've endured its whispers এটাকে for long হ্যাঁ enough. শেয়ার আমাকে I একটু know পাঠাই দে its লিংকটা। tactics. Let me face this. তাইলে তো 2 ঘন্টা এখনো অনেক। তাইলে এটুকু শেষ করে আজকে জায়গা। একটু ভ্যালোরেন্ট খেলবো। We don't even না know where this সমস্যা anchor নাই। stone is. Finding it may take time, মনে and হইতেছে আর অনেকখানি the বাকি potion আছে। might wear off before we reach it. But I still carry the Sentinel's power. I can hold out longer than anyone. I have to be the one. This relic holds all that Primus once felt. His fury, sorrow, obsession, and resolve. I see that same resolve in you. Take it. আরো 2 ঘন্টা লাগবে শেষ করতে এটা। মানে পুরোটা মিলে মোটামুটি 5 থেকে 6 ঘন্টার কাজ তারপর। কারণ অলমোস্ট 3 ঘন্টা হয়ে গেছে এখনো 2 ঘন্টা 5 ঘন্টা। ও মাই গুডনেস। Lady Cantarella, how many of your family's potions remain? You're asking if I can brew enough to carry all of us into the journeying paradise. If we're ready to face Leviathan. So, once that anchor stone is activated, the path should be clear, right? Great! Then would you do us the honor, brilliant Lady of Potions, and get us there? Rover, this is Rinascita's fight. It is neither your duty to shoulder it alone, nor our desire to see you do so. We will not have you face the Thronodian alone. If facing Leviathan means being corrupted by the dark tide, then so be it. The priestesses foresaw this. The dark tide will erupt and engulf all of Septimont. If that is our fate, we must meet it head on. I'll go first. I'll enter the dark tide, activate the Anchor Stone's connections, and hold the path open for the rest of you. Meanwhile, we'll hold the line at the Three Heroes Crest. The Tidespawn aren't the only threat. Fraxtus might still have their hand to Kare, play. কি সে? Once the anchors are Valorant. active, we'll take the potions and follow. বাঙালি। Rinascita will not falter just because a few of its leaders are gone. Its people will rise. We'll meet again in the paradise and end this together. Leviathan will fall. Rover, we all understand the burden you carry. We are grateful. হ্যাঁ হ্যাঁ ওকে ওকে। আমি আর কালকে স্ট্রিম করবো, এটা অনেক বাকি, এটা আজকে শেষ হবে না এমনিও। বাকি স্ট্রিম মানে এই কনভারসেশন শেষ হইলে আমি স্ট্রিম অফ করে দিব। আবার দেখা হবে। and প্লিজ হিট দাও যে বেল আইকন সো দ্যাট আমি স্ট্রিমে আসলেই তোমার কাছে একটা ছোট নোটিফিকেশন চলে যাবে মোবাইলের উপর। That visitor from Huanglong. Okay. He must know something about Fenrico. That's done. If the lantern came from the Fabricatorium, then what's happened to the dark tide sealed beneath আচ্ছা Raguna's এটা তো seas? একটা ই হয়ে গেছে, সো এখন আমি There's still কন্টিনিউ time টু before I go. ফার্স্ট পোর্টাল। হ্যাঁ I ওকে, need to find him. টাটা, গুড নাইট, হ্যাভ এ নাইস ড্রিম।
Oh, अच्छा itu gen Gina gen Y কালকে করতে হবে আর লিখছি কিউ দিয়ে জানি কিউ মারামারি করতে হয় ওকে টাটা বাই বাই গুড নাইট see you other time